السلام عليكم جنوبين. سلام عليكم. كبير سلاطين. لا مشتاقين يا شنو الأخبار؟ جا 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 جا. أهلا وسهلا. السلام عليكم كلكم يا جماعة. معلش غبنا شوية كده أسبوع كده، ده ظروف خارج عن الإرادة بتاعنا. ظروف صعبة يا أخي. شنو يا كبير؟ اشتقنا لكم يا أخي. شفنا يومين ديل الورا اللي بقى قالوا هم تماسيح. ها ان شاء الله صوتي واصل. ها يا معلش عندنا موجة بتاع السخانة كده في يوروب. يعني موجة صعب شوية، فعشان كده يا سلام عليكم كلكم. بعد التحية بنسلم عليكم وربنا يسهل.
يا كده أنا فادو ليتر. سلامتكم أكون يا أخوات، أنا بسلمتكم نرحب بكم قبل 30 ولا زول واحد. عقبال ما بقية الرفاق يجي ممكن زول واحد يطلع لي فوق هنا عشان بس زول واحد بس يطلع لي فوق هنا، هو كبير 30. يجي يقعد هنا. أغير أقعد تيدا أغير. أنت بتجي بعدين. You will make it later. أغير كده. You know Paul? Yeah. I appeal to the African Union and the international community to immediately stop bloodshed and genocide in South Sudan. If you want sustainable peace, stand up for justice. Absolutely. Non-gunmen killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day there will be none. Non-gunmen killers of my people. Non-gunmen killers, one day they will be seen. Non-gunmen killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day they will be known. The same people who kill people in Malagal. And the same people who kill people in Botown. The same people who kill people in Bentiu. The same people who kill people in Rumbek. The same people who kill people in Bibor. The same people who kill people in Kwajo. And the same people who kill people in Walltown. For the crimes against humanity, get ready to face the court, international court. For the crimes against humanity, get ready to face the law, international law. For genocide you have committed, get ready to face the law, international law. For atrocity on our people, get ready to face the court, international court. For the rape, looting and robbery, get ready to face the court, international court. For the killing women and children, get ready to face the law, international law. For kidnapping innocent people, get ready to face the law, international law. For detentions without trial, get ready to face the law, international law. For the poisoning of important people, get ready to face the law, international law.
And non-gunmen killers, one day they will be known. And non-gunmen killers, killers of my people. And non-gunmen killers, one day they will be seen. And non-gunmen killers, killers of South Sudan. And non-gunmen killers, one day they will be known. The same people who kill people in a will. And the same people who kill people in a way. The same people who kill people in Yambio. And the same people who kill people in Juba town. Sorry. The same people who kill people in Kajikaji. The same people who kill people in Lokiliri. The same people who kill people in Magui. And the same people who kill people in Munri. The same people who kill people in Mangala. The same people who kill people in Kondokoro. The same people who kill people in Lowe. The same people who kill people in Numule. And non-gunmen killers, killers of South Sudan. And non-gunmen killers, one day they will be known. And non-gunmen killers, killers of my people. And non-gunmen killers, one day they will be seen. And non-gunmen killers, killers of South Sudan. And non-gunmen killers, one day they will be known. And non-gunmen, Gijibule na mutu ketire. Anagalia kona non-gunmen, Gijibule na wadagaliba. Non-gunmen, Gijibule na koreketire. Anagali junubi non-gunmen, Gikatulu junubi kurion. Non-gunmen, Gijibule na mutu ketire. Anagalia kona non-gunmen, Gijibule na wadagaliba. Non-gunmen, Gijibule na koreketire. Anagali, non-gunmen, Gikatulu junubi kurion. Yeah, non-government يقاتلوا الجنوبيين كل يوم. اخواني واخواتي انا بسلمكم كلكم وانا بتاسف. الاسبوع اللي فات انا ما قدرت نجي، ولكن كان رفاق بتاعي هم برضو فتحوا غرف عشان يتواصلوا. أنا كنت عندي ظروف برضو في أسرة هنا، وبإضافة لأنه عندنا موجة بتاع الحر كده، يعني في هيت serious هيت في يوروب هنا عندنا، فكان صعب جدا عشان الواحد يعني يقعد في بالذات الاستوديو اللي احنا فيه هسه. الليلة ده الرحمن نزل شوية، الجو أحسن شوية من الفترة اللي فات، وأنا أتمنى إنه الأجواء بتاعكم أحسن من حقتنا هنا. يعني طبعا عندنا الوضع في أوروبا بيختلف، لأن أوروبا ما مجهز يعني البنية التحتية بتاعه للصيف الحار، إنما للشتاء. فكان في ظروف، يعني في state of emergency، مدارس مقفولة، أشياء كثيرة كان واقف وكده. المهم إحنا كويسين، وأنا كمان متأكد بأنه كلكم كويسين، وأنا بسلمكم كلكم باسم ربنا مخلصنا يسوع المسيح، وباسم كل معتقدات الإفريقية بتاعكم اللي انتوا بتعبدوه، وباسم كل الأديان السماوية أنا بسلمكم. وتحية خاصة للشعب بتاع جنوب السودان، وأنا برضو بقول Happy Father's Day belated Father's Day لكل الأبهات
وأنا بقول كمان يعني ده عشان واحد كان معمل برنامج فيه اللي هو برضو بنهاية اليوم العالمي لكل الريفيجيز في العالم، خاصة الريفيجيز بتاعنا الجنوبيين في الدول المجاورة والمشوا في مناطق كتيرة. هم بواجهوا التحديات زي ما انت شفت هسه برضو في مصر، تحديات كبيرة بواجه فيه مواطنين بتاع جنوب السودان، في حين انه دولة مصر دولة موقعة الاتفاقية مع متحدة بخصوص اللاجئين، مفروض يحترم حقوق بتاع اللاجئين اللي عندهم. إضافة مو بس مصر، برا في دول كتيرة زي في ليبيا عندنا برضو اللاجئين بتاعنا هناك بيواجهوا ظروف صعبة جدا في human trafficking, organs trafficking, uh, abuse، كل أنواع بتاع abuse you can imagine there. في برضو في ليبيا وفي مناطق كتير. فإحنا برضو بنخد اللاجئين بتاعنا في الظروف الصعب. المفروض كان يعني هم يعيشوا في بلادهم أو في بلد بتاعهم هم أحرار. عشان كده ده السبب اللي يخلينا إحنا دائما بندافع عن قضايا بتاع الشعب بتاع جنوب السودان، لأنه إحنا دايرين عدالة ومساواة في جنوب السودان. لأنه ما في داعي كان بعد 21 عام بتاع حرب إنه الجنوبيين تاني يهاجروا. المفروض المهاجرين دول كله يرجعوا ورا، كانوا يمشي يبنوا اللي هو الدولة بتاعهم اللي هو دولة جنوب السودان. لكن ما للأسف زي ما انتم شايفين اللي هو المحرتقين ديل بتاع جنوب السودان اللي هم بيسموا نفوسهم قال ده جوبا ريجيم، بادعاءاتهم الكاذبة بأنه الاجريمنت امين الالكشن ويل كونتينيو. ما عندهم فضيحة، ما عندهم فضيحة خالص في الوضع ده. هم عارفين كويس بأنه مفروض الحاجة اللي يحصل إنه يكون في تحقيق للعدالة في البلد ده. لأنه مهما هم جاملوا في كل شيء، هم لازم يخطوا في نهاية المطاف إنه يعني ما في حاجة هيمشي قدام لطالما إنه في عدم عدالة. يعني لو ما في عدالة ما هيتحقق سلام، ما هيكون في ترسيخ لقيم بتاع عدالة ومساواة في البلد. ليه؟ بيزيكلي لأنه أنت بتشوف المجرمين ذاته والقتلة واللصوص هم ياو لسه قاعدين يمارسوا أعمالهم المعروفة اللي هو قتل، نهب، تهديد، إرهاب في بلد اسمه جنوب السودان. فأخواني وأخواتي في البروتوكول بتاع الليلة هنتكلم في الموضوع بتاع إليكشن، وداير نوري إنه هم ذاته خجلانين من نفوسهم، بيحاولوا بشكل أو آخر بأنه المجتمع الدولي يقيف معاه عشان يدعمهم بشتى الطرق. لكن طبعا الكلام ده بقى صعب. نعم بقى ناس أدود سيلفاكير بقى قال داير يتكلم عن دايلوج، داير يتكلم عن إنه لازم يكون في حوار أولا مع كل هول أوت جروبس، مع كل الأطراف، عشان بعد ذاك قال يجي يكون في إلكشن. يعني نازل هم بغشونا بإنه إلكشن ده يعني دي شام إلكشن you know، يعني حرطقة بتاع الإلكشن ده هم يغشونا بيه عشان قال إحنا نقدمهم، عشان نقدمهم زي عرايس كده عرسوا جداد، نقدمهم في بيت الفرح، عشان بعد ذاك هم يقعدوا في كراسي كده وفي كوشة كده منظمة. يلا بعد ذاك نقول بأنه هم يقولوا يلا يقول لنا خلاص باي باي خلونا إحنا نقعد في شهر العسل. لا لا لا، احنا ما هنشتغل في كلامنا، ما هنقدمهم قدام بتلك الطريقة. لأنه في نهاية المطاف هم فشلوا في الفترة ده كله. وناس زي ناس أدود سيلفاكير ده، أدود سيلفاكير كواليفيكيشن، أدود سيلفاكير ده عنده شنو يعني؟ كواليفيكيشن اللي عنده شنو يعني؟ أنا جنب الرئيس، هل جنب الرئيس can qualify you to become a president؟ ما only in Africa، ما كمان في أفريقيا إلا في دولة زي جنوب السودان اللي بيقولوا واحد جاء بالصدفة، بس جاء بالصدفة بقى في منصب ده. ففي البروتوكول بتاعنا الليلة هنتكلم في بعض الفيديوهات هنشغله، وفي بعض من حاجات هنقرأه، وهنتكلم بشكل عام برضو نجيب الرهن السياسي والكلام الكثير ده، لكن ما هنخليه
طويل، لازم يكون قصير. لأن قلنا اتبعنا سيستم جديد إنه إحنا نعمل برزنتيشن ما بشكل طويل زي 4 ساعات 3 ساعات، يكون قصير وندي فرصة لبقية الناس يقدم آراء بتاعهم وكده. ورسالة بتاعي كمان أنا قدرنا نرسل لأخواننا الجنوبيين، إحنا جينا في we have really come in a critical juncture. ده ما حاجة بيحتاج لمجاملات اللي قاعد يحصل في جنوب السودان ده. and then كمان إحنا في الميديا هنا ما الشغل بتاع لخبطة ساي بتاع مرة أخضر مرة أحمد مرة حاج أحمد مرة شنو ده. إحنا we have to remain focused. We have to actually mobilize our people not to be manipulated again. They have voted for referendum because they wanted a country, but that actually made the people of SPLM, the so-called SPLM regime, to behave as if those people actually gave them a ticket to abuse them. This time around, do not allow those people. When I'm talking about those people, I mean those hakuma bitakir da, ma mujrimin bitaw da. Don't give them chance again to abuse you. You have a right to say no. You have a right to express yourself. If we all express our views and reject the so-called sham election, this is the time that we are actually giving ourselves, a step ahead towards a building of a new state. Because if we want to remain a slave, it means we want to go back to 1983. We want to go back to 1983. And this is what actually it's happening to our people. يعني انتوا شفتوا الحاجات اللي قاعدين يعملوا للمواطنين بتاعنا. قاعد اشوف الزول اللي اسمه ويلي بقول له شنو انغوكو لمنو. When he was basically talking about the election, زول الفيديو بتاعه ده شفته, and he's an SPLM, for God's sake, representing some of the Payam in Warab. When he say Yama, when those people are saying Woye, you have to put in your mind that Woye is those hospitals which are not built. When they're saying Woye represent the roads who are not built for us, representing also the water that is not being brought to us. And if you seeing somebody wearing a red cut with the SPLM view, don't worry. They're actually wearing it because they want to protect themselves from the hot heat of South Sudan. If you see some individual wearing the SPLM t-shirt, he was also he said don't look as if those people are actually they like SPLM. No, they're wearing those because the situation, the economic situation is harsh in South Sudan. That's why they're wearing those SPLM t-shirts to cover themselves. I like that logic. Yeah, out of it, when you express yourself to say the truth, you will be faced with the national security. Matter of national security term nowadays is not naturally in character and composition. It's actually become a threat security, actually. The threat civilian. To make you if you say like whatever. Like if أخونا اللي هو أنغوك أو ويلي أنغوك ما رفض الكلام ده. He went and expressed his view and he did not care. ما كلامه صح. He sent up the baggy when you are coming, you want to come and lie. And you see, this is what we are telling you, our people. We are in media here. We have to continue with our awareness to tell our people. Imagine this guy, he's speaking in Warab. He's monjang ina to Warab. Ma Warab de na, Warab de ma bas monjang bara. Warab de finas bongo, Warab de finas luo, Warab de bordu ya fiu monjang ina. But he's a monjang and he's saying this. And he's speaking to his people in his payam, in his own language. This to tell you that this message has reached there. Kalam alna bungulu hina have reached in every corner of Republic of South Sudan.
And you remember in one of the videos also show you one of the SPLM cadres was shouting, chanting "Oye, Oye, Oye, Silver Care 2026." All the people who are standing there, they are Luo. They were looking at this guy. They were saying, "Yemuda, zol da shunuda, eh? Ginwadi, zol gulo shuni ya kebur salatin, ginwadi, ginwadi." Gallo ita da shunuda, da shunu. Daga ngatamal shunu. Zol, oh yes, people are quiet. Nas de gain na mabongo betam garin fi beled na sagdi sagit. Garin fi zol de malu taban gide. Garin gulla de ada bagare lismu. Oye de. Chagarin oye. Malcolm. The guy was Malcolm. Hmm? Malcolm it too. Because people basically don't want to shout back. He was chanting SPLM oye oye. But at the end of the day, when we keep on repeating the same slogan for people for the past 20 years, everything woye, thing like this woye, and you're not providing them with those slogans. Alita kan khatetu fi oye bitak data used to say we'll build road for you, and then people were saying oye, and then now you did not fulfill that. How would you uh, actually expect good thing from people to respond back to you? Like the uncle Bitai Waniga, when he went here in central Equatoria, he was like, Eswela Waye! People were quiet in one of the events. Eswela Waye! In Juba. And then he was like, Eswele Waye, don't mind Mogon. Berutani yani. If you translate it in Arabic, Eswele Waye, yana khara fi jismu. Shitting himself. عمل بيزنس في جسمه. يعني ايش له وهي بقى عفن بسمو. ايش له وهي ده ما بسمعه بقى جسمه ريحه ايش له بقى عفن. This is what we want to tell you, my brothers and sisters. We need to continue to make this mobilization, to mobilize our people in every corner. SPLM has actually lost the direction. SPLM has not only lost the direction, SPLM cannot do anything. SPLM cannot build anything. Whether will not build something called a state nation, what they call nation building. And nation building is a very huge program. It's not something that can really be uh, will be used just like a slogan, sambala sakit. This is a complete package. When you're talking about nation building, it means you give the people to express themselves. You actually train people for future. Today, when I'm talking to you, and today, if I said I want to build a nation, building this nation, I have to train people for the next 20 years. Mabes for 2, 3 years, 1 year. No. For 20 years. You have to think ahead. Whether Teresa will be there or not, the life must continue. The state must continue. What you do, you have to train cadres. Al-cadres ده بتوديهم تفتح لهم مدارس. الكادرز ده بتعمل لهم شنو؟ بتعمل لهم اللي هو مراكز تأهيل, to train them. Because at the end of the day, you need people who are labors in different aspects. Ita der nas al binaddifu shawari, ita der nas al bibnu shawari, ita der nas al bidarrisu talaba, ita der nas al finance, ita der muhandisin, ita der muhandisin بكل الطرق, ita der nas بتاع زراعة, ita der nas بتاع security, ita you need all of them. حتى البيبي فهم ده ita dero. غفير داك ده ita dero. أي زول عنده مهمة بتاعه. You have to train people. لكن ما قال يا أخي you have to bring concubine بتاعك وتعندك منو تجيب ده تسرق قروش بتاع دولة أجد كان في منح دارين ودو ناس في مدارس. If people want to be sent or a student to be sent for a scholarship, you only choose from
either from your tribe or from your clan or from your concubines or from your in-laws. You see, you're abusing the power that is being given to you. When we say yes, we want to make a nation building nation is people. No mahakuma, but people. You have to train those people to provide all necessary service for them. And then from where they will start from their grassroots, they will start from their villages, and from there we'll go ahead to the center. Mama bebda gal min fog mutahid. Ita bebda minat. Ita the due. First of all, you give them security. When you give them security, and then from there you provide services to them. Turuk. Lano, if you start to give them services, and now they will have their roads. Those who are in the village, they will start to cultivate. You're giving them security, you're giving them roads. From there, you're actually basically prepare their mind now to start to cultivate. You go to Bar Kazal inak wow, them to bull lenas inak galiahe, ana indita lata message, ana intikhabat haikun fi, اتفاقيه ده هينفذوه وحاجه نمره 3 انتوا كان سمعتوا انه قال في حاجه حصل في جوبا ما تسمعوا كلام ده الا مني وحاجه ثانيه انه في هيكون في اسم شنو ده هيكون في election ده بيكون كيف ما that's why I say Juba regime and the heresy of election يعني حكومه بتاع جوبا والحرطقه بيسموه شنو وحرطقه الانتخابات بتاعهم ده حرطقه ساي ده هرس ساي لانه لو هم جادين في موضوع الانتخابات بيطلب شنو ما انت لازم تجهز الناس ده عشان لما تيجي تتكلم عن نيشن بيلدينج والكلام ده لانه انتخابات ده شنو you want to make election ده لانه you want to elect different levels of the people to now to become a government. You see different level of people عشان هم بيجي شنو يكون a government. لكن process ده عشان انت ذات تجي في level بتاع انتخابات انت محتاج شنو ذات عشان انت تصل في المحل ده. ما هو اجر this thing is not second. ما تقول لي كلام بتاع ناس ابانيغو منو هنا زول بتاع كوميشن بتاع election ده زول ما مؤهل ذات. ده ناس ما مؤهلين وده ناس ما يعني they are not neutral. ما هو البودي ده ذات this body itself supposed to be neutral. وكير ده ليه كان قاعد يرفض الانتخابات بتاع 2010 ده كان زمن بتاع عمر بشير. Why he was rejecting it? Because of the same process. Why they rejected that process there now here when we are saying this process is wrong لكن هم لسه بيتكلموا لأنه في النهاية تدرشن before everything يعني انت before this election there is actually جماعة there is a prerequisite process that has to be in place. ما كبس كلام ساكت before the actual voting date ذات عشان ما يغشوا جنوبين يقولوا لنا كلامات ساكت. اولا there must be a اللي هو demarcation and this demarcation ده ما بس ساكت لانه انت تقدر ترسم الدائره الجغرافيه انت تقدر ترسم الدائره الجغرافيه بتاع منطقه معين عشان يكون معروف دائره الجغرافيه ده بتاع بحدود بتاع وين يعني فس يعني حاجه نمره 1 تقدر ترسم بتاع الحدود الدوائر الانتخابيه. حدود ترسيم الدوائر الانتخابيه ده حاجه مهم. ليه؟ عشان انا نعرف حدود بتاع بيام ما بيام اللي هو اجل ده كاونتي ما كاونتي او ولايه ما ولايه عشان بعدك احنا نعرف حدود ده وين. مهم جدا ما لانه في نهايه المطاف اي زول anybody that want to run for this election هو بيعرف حدود بتاعه من وين. هو بيعرف ذاته من يات ولايه. هو بيعرف الكلام ده. ترسيم الحدود ودوائر او ترسيم حدود الدوائر الانتخابيه ده مهم جدا. This thing is very important. تسجيل بتاع ناخبين نازل تسجيل بتاع ناخبين ما تشوف مسرحيه بتاع ناس جوزيف اللاغو ده جوزيف اللاغو كان انا قصه بتاع جوزيف اللاغو ده ما حزب بتاعه مشى ده وهايجاك حزب ده من دكتور حكيم داريو. دكتور حكيم داريو هنا ده حزب بتاعه
تحس البي دي ام ده بتعمله ده بتاع دكتور حكيم يا ماشي هناك قاعد يدلع مواسر. شفت كيف؟ خلينا ده طبعا ما موضوعنا. اشوف مسرحيه اللي هم قاعد يعملوا ناس الناس جوزفين لاغو مع ناس منو ديل مع احزاب بتاعهم بتاع ناس حسين عبد الباقي. those are just puppet بتاع كير. they ناس puppet لانه in a very serious note. hmm? a lot of بيسموه شنو ده sorry of violation of this agreement they are quiet لانه دخلوا في جيبهم ما عندهم راي. خلوا المسرحيه ده اللي هم بيتكلموا فيه سايده. هو تسجيل الناخبين. الناخبين الناخب ده ذاته ما لازم يتم تسجيله وتحقيق من هويه ذاته. الهويه بتاع ده ايدنتيتي ذاته بتاع الناخبين ده ذاته تحقق فيهم. وضمان شنو ما يجينا ناس تانيين صوماليين ولا اثيوبيين ولا اريتريين ولا يوغنديين ولا كينيين ولا ده لازم يتم تحقيقه. اوكي كلام ده مهم جدا. هو ترشيح وتأييد المرشحين لمختلف المناصب ده. المرشحين ده ذاته لازم برضه من قبل احزابهم لازم يعرفوه بشكل واضح وعندهم الحق انه يعملوا election campaign في ولايات بتاعهم ده. ده مفروض. وتاني الحاجه التوعيه بتاع الناخبين ذاته او والمواطنين انت لازم توعيهم. التوعيه ده مهم. اللي هو يا بيسموه كامبين ده مهم جدا. لكن دل بعد ما جوعوا الجنوبين بعد ما طلعوا دين جنوبين بعد ما سرقوا قروش جنوبين بعد ما عملوا في النهايه قال ده يجي يستغلوا شعب بتاع جنوب السودان في الكلام الفاضي ده. الكلام ده لازم تتقال لانه ده this is just nonsense. لانه حاجات ده ليه حاجات ده مهم. لانه من غير الكلام ده وخلينا من الكلام الكثير ده حتى الاتفاقيه ذاته اللي كان بيتكلم عن اسمه شنو ده ان في نهايته يا موضوع بتاع الانتخابات ده هم ذاته ضربوا بالاتفاقيه بعرض الحائط. الاتفاقيه بقى ما عنده اي حاجه. لانه يا جماعه يعني ايماجن في الاتفاقيه ده زي ما احنا قلنا شابتر 8 ده بيتكلم عن شنو يا موضوع بتاع الانتخابات ده. كيف انك انت تغير الانتخابات كله اجدا اللي هو شابتر 8 ده انت تغير اسم بالتايتل ده كله وتحط التايتل جديد ده بيحصل وين؟ ده طالما ده كان اتفاقيه انت غيرت فيه حاجه خلاص ده بقى ما بيعتبر تاني اتفاقيه. عشان كده انت بتلقى انه في اسم شنو في تصعيد من المجتمع الدولي في عدم قبول في موضوع بتاع الاجراءات حتى موضوع بتاع انتقال بتاع ناس دكتوريات. وانت شفت اخر مسرحيه اللي جابوه اللي هو المدعي اللي هو بتاع المدعي الخاص. هو المفروض يكون مدعي العام بتاع الحكومه. هو بقى مدعي خاص بقى قاعد يقول شنو كلام اللي هو قاعد يتكلم فيه عشان تشوف انه عمليه بتاع اللي هو ترايل بتاع دكتوريات ده عاملينه بس this is a delay tactic. delay tactic. هم اصلا في نهايه المطاف اللي هم هيوصل فيه. وده حاجه نقطه لازم people need to understand. At the end of the day first of all Kiir will end up calling for general amnesty لناس دكتوريات ده هيطلع. لانه اصلا وبقى في شنو تم تضييقه من قبل المجتمع الدولي لانه عارفين انه this court is incompetent and this court at the same time is actually a political motivated and that's why they are actually using the delay tactics for their own marathon. And then listen وكلام ده انا قاعد اقول لكم بعدين هيوصل مرحله هم كير ده هيعلن اللي هو العفو العام او جنرال امنستي لان الدكتوريات ما ديل يطلعوا عشان بعدك هو يزهر ويقدر يعمل نفسه بانه انا والله زول بتاع سلام ولا انا عفيت الجماعه ده عشان يلعبوا بعدين ككرت في انتخابات بتاعهم المضروبه ده في حرطه بتاع الانتخابات اللي هم فيه ده الحاجه اللي هم هيوصل فيه. لانه اسي الديليز اللي هم ماشيين في كود ده اولا كود ده اللي هو انتوا كان ذكر فورنسيك ديتيلز اللي كان ظهر even بتاع ساوث افريكا ده they were using details ما بتاع دكتوريات
ولا بتاع ناس في المحكمة ده بتاع ناس تانيين هم عارفينه. ده بوريك بالدليل بانه هم اصلا ذاتهم ما عندهم دلائل. everything is just cooked up. وإيشو بتاع 2025 في مارش بتاع ناصر ده is all made up. كيف عشان الناس هم يوصلوا في المرحلة ده النقطة مهم جدا يا اخواني واخواتي، انتوا لازم يعني تعرفوا. لذا موضوع بتاع الانتخابات ده اللي هم عاملين بيه هم وقومة ده مهم جدا، اللي هو لما احنا ذكرنا قلنا يا جماعة اللي هو ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، تسجيل الناخبين، تحقق من هوية بتاع الناخبين، ترشيح وتأييد المرشحين لمختلف المناصب من قبل أحزابهم السياسية، وتوعية الناخبين. لأنه موعد بتاع الانتخابات اللي هو الانتخابات مفروض فترة ده يكون في فترة طويل ما بين، لأنه في الاتفاقية كان بيتكلم عن شنو؟ عن الدستور، عملية بتاع إعداد الدستور. احنا بيتكلم فيها المكوى لو جا طالع قام قال يا أخي this is a permanent constitution, there is nothing called permanent constitution. كيف ما في حاجة اسمها permanent constitution؟ there is a permanent constitution. Permanent constitution normally actually the people themselves contributed in it. Therefore referendum. ليه؟ لأنه ده حاجة بيكون permanent. It's not owned by the political party, or the process itself is not done by the political party, but rather by the people. And then this constitution will be people-centered, and this will be permanent, will be called permanent constitution. لكن بوضع بتاع نسكير ده, they want to make the constitution that is fit them, but it's not for people. And this kind of constitution is very dangerous, by the way. This will lead us to a very difficult phenomenon in the country, that each time there is a group of people who will come and take power, the first thing they will do, they will change the constitution. And constitution will be written based on their vision, their own vision, but not to the people or the country itself. You see? ده خطورة بتاع الكلام ده يا جماعة. خطورة بتاع الكلام ده، انت لو ما عندك permanent constitution اللي هو with people basis that actually contributed in it, in their process, you are actually creating a dangerous future which will give some political party to now write their own constitution. And in such situation, this country will not have a rest. لأنه في أي دولة, in any country that just got independent, the first thing they will do, they will work through a permanent constitution that is people-based in referendum. Why? Because a country like that, the country that come out from the civil war, country that always full of let's say coup d'etats, like Sudan. انت شفت السودان حصل فيه انقلابات كتير، شفت كيف؟ And then there was always a civil war. In this kind of situation, you need to have a constitution that is written by the people. The people should be part of it. It shouldn't be given to political parties, because political parties don't own the country. ده الحقيقة زي ده. خلينا من الحرطقات اللي هم فيه ده. فانت لو ما عندك الكلام ده، انت لو ما عندك الحاجات ده، ما قادر تعمله. انت تفتكر انت حتعمل شنو؟ هسه زي كلام بتاع ناس ادود سيلفا كير هنا لما قاعد يتكلم هنا، طبعا ناس ادود ده ما يعني ما عنده اي حاجه، خليه يقعد هناك يمشي يشوف له شنو. طبعا انا داير نقول شنو في فيديو ده، بس انا ما داير اتكلم فيه هسه لخطوره الموقف، لكن بجي اتكلم فيه في وقت الجاي. لانه ناس حدود ديل ما شغالين بس في سرقه بتاع الذهب وده، ديل شغالين في مخدرات عديل الكوكايين. ديل ناس حدود ديل شغالين فيه مع مجموعات بتاع الشركات بتاعهم، عشان اوريك انه الفساد ده وصل وين. لانهم شافوا بيجوا بترول ما قاعد يجيب لهم يغطي لهم الحاجه اللي هم دايرينه. الذهب ذاته عنده مشكله، وانتم شايفين في فيديو اللافت. انا ممكن بوريكم في فيديو تاني هنا عنده علاقه بالموضوع بتاع الذهب وما ذهب. وبعد ذاك في فيديو تاني ما هقدر اتكلم فيه، لانه عنده مشكله مع حياه بتاع زول، فلازم ننتظر لحد
when that person is safe, بعدك احنا هنيجي نتكلم فيهم. But alhamdulillah the video is in our custody. So anyways, أدود في منصات بتاعه بيجي قال قاعد يخاطب بوليس. انا ما اعرف هل هو انسبكتور بتاع بوليس اخو خميس عبد اللطيف، خميس عنب. انا مستغرب انه زول ده عدود قاعد يتكلم وزول ده واقف بوراه. انا ما اعرف سينس وين بيجا انسبكتور بتاع بوليس او اللي هو كوميشنر بتاع بوليس ولا هو منو ده. انت بقيت حارس قاعد جنب عدود، ده شنو ده هسه يعني انا ما اعرف ناس ديل حتى الزمان اللي بيفتكروا نفوسهم قالوا كان مع حكومه بتاع السودان عندهم خبره. المفروض يقولوا انت خريج بتاع كليه، انت ما زول ساكت. انت تجيب ليه ما يجيب بودي جارات بتاعه يجيب جنبه؟ انت تجيب هناك لشنو؟ وزول قاعد يتكلم انت اقعد بروتوكوليا ذاته انتوا فاشلين. انا ما اعرف ناس دي كانوا طوابع ساكت ولا شنو؟ انا ما قادر افهم. So anyways قال ده كلام بتاع دود. قال سينيور بريزنشال انفوي دود سيلفا كير سينيور اخر لبن بتاع حكومه. ده غير واحده يا جزء يا زول كده بتعمل لنا ازعاج كده. قال inter-party dialogue to begin ahead of the election Adud's office. قال Adud يا بيجا ونسا. South Sudan will launch an inter-party dialogue process next month aimed at bringing together political parties and hold-out groups ahead of the country's planned December 2026 election. Participants at the high-level forum in Juba said on Saturday. The announcement was made during the second high-level Pan-African Engagement Forum, convened by the Office of the Senior Presidential Envoy on Special Programs in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs. Nazadud bigger high level. آخر زمن يا يلا واحد لا جنبينتو والله قاعدين يسقوهم بخاله. في فيديو هنا انا اشغله بعدين يا بنفع بوادي عشان تفهموا كويس. The forum held in honor of AU envoy and former Tanzanian President Jakaya Mrisho Kikwete brought together African ambassadors and heads of mission credit to South Sudan alongside representative of the African Union, AU, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, the Reconstitute Joint Monitoring and Evaluation Commission, RGMEC, and other stakeholders, held under the theme The Road to December 2026 election. The forum focused on South Sudan's democratic transition and preparation for the country's first post-independence general election is scheduled for December 2026. In a statement, the Office of the Senior Presidential Envoy on special programs headed by Adut Silva Care الله انا قاعد اضحك معلق قاعد اضحك والله اخر زمن والله said the plan dialogue would seek to foster national consensus and strengthen political inclusivity ahead of the vote. Can you imagine? فترة دي كده كده شوف عندنا في شهر كم؟ عندنا في شهر 6 نهاية بدأ شهر 6 تندى 7 8 9 10 11 12 5 شهر يعني فترة دي بيعمل فيشن والله لكن أمريت. قال أدود كير the daughter of president ذاتها ما فدية. لما نقول أدود كير the daughter of president and this is the only qualification that she got, the daughter of the president. Adud Kir, the daughter of the president, Silva Kiir, was appointed senior presidential envoy for a special program in August 2025. The dialogue initiative is expected to bring together all the political parties, including groups that are not part of the 2018
peace deal as part of the effort to pardon participation in the country's transition. كلام ده بس سوري the broaden. انا داير نقول لكم كلام ده كله بس عشان نقدمهم كلام القبيله انا كنت يقدموهم زي كانهم عرايس زي عرايس يقدموهم يقعدوا في كوشه بتاع عروس المزينه ديل يا احنا نقعد نكون في الري الله يلاقين انتم. قال participant at the forum said the election remained the most viable pathway for South Sudan to complete its transition from the current transitional government to a democratically elected administration. Democratically elected administration. They are to democracy al-huma dari waruna. When an individual even can SWLM zeta zoralismo Willy Angogda is expressing his view as an individual, he will be questioned by national security. The borism. When democracy hina, democracy alhum gadin kalam hina. That this discussion focused on the step needed to ensure credible, peaceful, and inclusive electoral process, while highlighting challenges that could affect the electoral roadmap, including funding, constraint, the need to maintain the peace and stability, and delays in implementing key provision of the 2018 revitalized peace agreement. Security arrangements also featured permanently in the discussion, with the delegates stressing the importance of the implementing the integration and deployment of necessary unified force to provide a secure environment for the free and fair election. Yom wad matianganyor udut kubany umidanyar utwek tu umawo ila akhirih del militia del can protect election to majadin. The forum reaffirmed the commitment of the national dialogue and commitment of the national and regional, international stakeholders to support South Sudan's effort towards lasting peace, democratic governance, and successful election transitional in December 2026. In conclude, with renewed calls for collective action, sustained political dialogue, and stronger cooperation among all stakeholders to ensure the electoral process contributed to long-term stability and national unity. MashaAllah. National unity. They are also system that dividing community, calling those hostile, those are peaceful. They are yeah, it sometimes when I look the Nazen as Ezekiel Lulda, it are low fee, sorry to say. يعني the level الناس ده وصلوا فيه انا بجيهم باشوار ده نلقطهم ذات. Yeah, so South Sudan is preparing for the first general election since independence, but progress on the 2018 peace agreement has been slow, weighed down by political tension and delayed reforms. Kiir's camp has insisted the vote should go ahead in December, while opposition groups, including the SPLM-IO led by detained first Vice President Riek Machar, have raised concern over the timeline, citing the outstanding provision in the peace deal. So, the Western envoy in Juba said they support the holding of the election, but stress they must be credible, inclusive, and peaceful. They are that double standard. So, نجي هنا لزول اللي اسمه إزيك اللول. شفت لو في description لsuch individual
بيقولوا إنه شنو that there is some people like you can bring a villager to town, but you will not be able to take village out of this individual. With my due respect, then that's the villages. And as I got to village Ketir, I used to spend all my holidays in village. لكن زول اللي اسمه يزيك اللول ده لو في زول أحمق، لو في حاجة بيسموه بأنه الأحر السياسي ده أو زول اللي اسمه description بتاع زول اللي اسمه يزيك اللول ده very naive. شفت political prostitute ده اللي بيقولوا ده، وانا ما قاعد احبذ الكلام ده او زول اللي اسمه يزيك اللول ده. Some of you maybe have seen this picture, this video, when he went somewhere in some areas in Upper Nile. And then they started to shoot one video. Another video, they have to shoot this video. There were small young boys, yal sukirin masakin kida. Utala gurush adali bodyguard bitaw yahsibu. Yalong gani sawurian. He thinks that, can you imagine? Now he thinks that he's doing favor to these children. This to tell you, this individual called Ezekiel Lul, he's still in the level of idiots. Shift the level with the idiots that they are al Greek philosophy talked about. Shift the level of idiotic they are as Ezekiel Lul. By the way, to speak English cannot make you a smart person, cannot make you to be qualified in such position, cannot actually qualify you to even represent your own village, leave alone entire community or even a country. Lofi description of Google useful idiot da? Useful idiot is this Ezekiel Lul. This is the same individual who said that the same individual who is saying that if we are taken from our position here, if Kir goes, next government comes, we will not be there. That is idiotism, that. And such individual is shame to his community, leave alone to the entire Republic of South Sudan. Betalla Gurush Bitauda, he was distributing at the Dak Farhan Fatih Zulum Bitao Kanu Amal Haj. Uda kulum in Victoria, the kulum in Victoria. Lanu tajab homeless, al kanga for America da, al homeless a little Egypt for America, it a bageto ambassador da, ya lela started to behave. Zekanu fi animal farm. Such sad, really. The same individual, I'll guide for Juba, and his own people are being bombarded by the same regime. And yet somebody got want to call them the leaders. Them are leaders. Those people, they are not leaders. Delal bimarusu da ahri siyasi. People like Ezekiel Lul, shufta naman yقول لك زول أهالي بس لبس بدل، زول أهالي بس بوندو جال باي ساكت، ده زول بس قايت لارا ساكت، ده كلام فارغ ساكت. عمل نفسه قالوا بيجا زول مرتاح طلع قروش ده قدام عيال مساكين ده يطلع يعني بيجا يوروا يلا يحسبوا ونس قالوا قدو يعني the video is actually was actually shot only for propaganda. Where were you when those people were killed? Where were you when those people they didn't have school? When those people were facing the brutal regime, a little you're part of it. يعني شايف يوم ده قال عمل فيديو قال يا اخي قال احنا ديزنا الناس ديل قال احنا بانديت انت مجرم ساكت يزيك اللون. People like you لو ما كير كان ما useful idiot الكبير اللي اسمه كير ده, and useful idiot like you will not be in that position. انت ما بتكون في position ده.
because people like you are actually making the civilian to suffer. وما في حاجه اسي عندك شنو هسه ده؟ اسي زول ده عنده شنو هسه؟ ده كلام فارغ ساكت. عشان كده الناس ديل they have to be directed. كلام ده وريهم عشان هم يعرفوا بانه people of South Sudan are not useful idiot like them. And ولما الناس ما زول يقعد ناري قال those are leaders. منو قال لك those leaders؟ Do they listen to people? Do they lead people with principle and good character and a good example? عندهم شنو؟ which example أسي لول رويدا أمين اسمه شنو ده؟ إزيك اللول ده لما قاعد قدام ويال صغار بتاع نوير ده مساكين دل أريانين قاعدين واو قدم لهم شنو؟ قدم لهم مدرسة ينام نفسه مرتاح قالوا قاعد يعمل يعني بينتينج يعني he want to show his كلهم عملوا المسرحية ده كلهم بيناس إيمانويل عادل كلهم ده عملوا المسرحية ده. That's why my brothers and sisters we need to focus to continue to send awareness, to campaign awareness to our people. You have to continue. ده كلام فارغ ساكت. إزيك اللول ده بيقدم شنو للمجتمع بتاعه؟ شو بيقدم شنو؟ What will this individual actually provide to the community? Who بيقدم شنو؟ misery. ما هو قال ما هي سي قالوا tribe بتاع سيلفا كير ودار شنو من يال بتاع نوير ودار شنو منه؟ A part of him just going there to use them. ودار شنو من يال بتاع نوير ده؟ ما هو قالوا من tribe بتاع كير يقعد مع كير يمشي هناك في أوان شان امشوا لكير تدارين شنو من مساكين دل دفعوا لكم قروش ده عشان قال عشان to buy some of those elders في community هناك عشان يقولوا well really the same people Ezekiel Lul the same people that you deny بينه ما قتلهم انت يا نفس زول في 2015 في نيروبي with your own mouth you admitted بينه في 20,000 مواطن من نوير قتلوه باب لباب. The same mouse بتاعك انت جاي هسه to come and deny بانه نوير ما قتلوه. ما that's why I'm telling you. شفت political prostitution ده اهو القهر السياسي اللي بيقولوا ده شفت اللي بيقولوا ده اهو ذاته your own people جنوبين اهلك قتلوهم you want to deny and yet some people want to clap hand for this useful idiot called Roy. Somebody should tell him that Teresa has actually come after you and I'm coming campaign about after this useful idiot. When someone is called useful idiot, it means this guy is being used successfully against his own community. And he's happy to do that. And this is what he's doing. McLean Ryan Naman described President Kiir some years back, Ben Kiir is a useful idiot. Why did he say useful idiot? Because he's useful idiot to the East African community there. ده حقيقة يا جماعة ما ممكن لول إذا اللول ده لازم يعرف بأنه النوير community is not a toy in your hand for you to play with their blood and to switch your mind as you wish. تنوتي ناقي أنت already decide that إنت قبيلة بتاعك Silva Care. Then leave those people alone. لأنه تجي تعمل متاجرة سياسية. This is a political business. بكرة لما نجي يحصل حاجة in the same community إنت يا بتنوت بعيد and they're the one will face the fire. ده كلام فارغ ساكت. سياسة زي ده نفس حاجة الناس مارتينيلية فيه. another useful idiot زي مارتينيلية ده وبيقدم شنو للجنوبين. my special project بتاعهم الأكل وقروش بتاع agreement ده وبيعمل شنو؟ ناس مارتينيلية ما ناس مارتينيلية
ايمانويل عادل، اما الياس تعبان اللي هو بيشوب الياس تعبان المرفوض ده، مقدرين منهم ديل يا ساهموا في قتل بتاع يا ناس بيناس يماسا بس ناس ايمانويل عادل ده فيه. ان يتقال ناس ما يتكلموا ليه؟ جنوبين ما يتكلموا ليه؟ لو جنوبين ما هيتكلموا we are here to speak on their behalf and nobody will shut our mouth and you guys have no control over our media. مش media ده campaign ده ما أنا ماسجنه and we are going to actually to upgrade this level ذاته بتاع awareness عشان جنوبين يعرفوا. كلام فارغ ساكت يا جماعة. كده تخيل أنا لما نشوف منظر بتاع إيال ده يزيك اللول قاعد ناقي تجاب عربية بتاع جميل تجاب حاجات الجميل ما بوديجارات بتاع قال تجاب تمثل قالوا قاعد يعني يندرى من نفسه قال خلاص يبقى كواجه أسود قاعد هناك زيو متكيف من إيال ده تقعد تضحك فيهم. جينا الصغير داك القاعد هناك ده، جينا الصغير القاعد عمره كان ده 4 سنة ولا 5 ولا 6 سنة. إيال ديل those are the future بتاع جنوب ده. لو انتوا ده الوسخانين ده مشيتوا بعدين يا ده وان انت ما بتعرف ده القاعد قدامك ده ممكن بعدين يكون مستقبل بتاع جنوب. وين مدرسة اللي وفرته؟ وين شنو؟ كلام فارغ ساكت. and yet قال people shouldn't talk. I was so pissed when I was looking at that video. Jesus of Nazareth. Hello, God. May God protect the people. يال سكيرين تماشي تعمل لنا كلام فارغ هناك. ما يخلوهم شفت لحد يوم الدين. نمشي كده سريع. في حاجة هنا ندير نشوف. معلش يا جماعة الجو بتاعنا صوت شديد. بس أندر want to show this video here. Video ده ندي فيه كلام. Itum chup anena bimal da bini. Dol gya buru da be daga pubu raw udla braw. Umatamal. Itu ma da wal bare dugul ga anina makin da jarab na be. Ma fi kalam. Kada wa sablo jabal. Tu barab jabal. Ha? Gabal gide tu barab jabal. Ile chakali ni. Da bare da sibule da kum. البجار بقى في بلده لقى لهم بتاكل تجاي نجا ما كل بتاعي أنا ما برودو هنا بتشاكل دوال. Their level of idiotism. First of all, this individual ده قال ده عسكري عشان انت تعرف انه بلد ده فعلا والله وقع في يد بتاع كلاب. وقع في يد بتاع كلاب والله. زول ده قالوا عسكري. اولا اسلوبه ما اسلوب بتاع زول عسكري ولا عنده اتيكيت بتاع عسكريه ولا هذا. انت تشوف ده اسلوب بتاع ميليشيا. على فكره محل اللي قاعد يتكلم فيه ده في جبرات في بيبور. ده الميليشيات اللي مشوا هاجموا مواطنين في بيبور في جبرات يا جابهم بس عشان يمشوا في مناطق بتاع دهب. هسه كده انت كعسكري انت عسكري انت قاعد تحفر. انت كمان زول ميليشيا اللي بخليك انت تقعد تحفر في دهب شنو؟ بالقماش بتاعك الرسمي وبالسلاح بتاعك. ها وانت لسه عندك you still have a gutter that you want to speak. انت you want to talk to people بتهديد كمان. ده ما شغل بتاعك. شغل بتاعك المفروض انت كحارس انت تكون حارس بيكون في شركه اللي بيشتغل في كلامنا. قال هاي ده حاجه ده اكل بتاعنا كان زول ده يشيله. يعني شوف انت تشوف ذاته اورينتيشن بتاعه ذاته ما صحيح. ده زول مليش. ده اسلوب بتاع زول مليش. الفيديو ده للناس كتار ما بيعرفوا ده في جبرات. ده في اداريه بيبور. هم جو كمجموعه كان جو انا هذكر هم جو ميليشيات ده وجزء بسيط من ميليشيات بتاع نيويورك هم مشوا طردوا مواطنين في المنطقه بتاع بيبور في المنطقه بتاع جبرات. يا هم مشوا قاعدين بدوا يحفروا في الذهب ده. وده الشغل ده كله منو؟ ده شغل بتاع دود.
bid bita رئيس ده ما ده qualification اللي عنده بس. عنده شنو تاني qualification بتاعه بيد رئيس وزولة حرامية ساكت تحسير بس تشوف الفوضى اللي هو شغال فيه. قروش بيشيلوا بتاع تحصيل بتاع non oil revenue. عندك الاويل and then on top of that يا موضوع بتاع ذهب. عندك tax. حتى الجوازات قروش بتاع جوازات يا جماعة المفروض يمشي يتم ادخاره في إدارة بتاع جوازات. هم يا بيمشي يعمل له توريد في البنوك. you see أدو دبر ودو فيه. يتخيل بس يا جماعة يلا بعد ده كله هسه زول اللي هنا قاعد يحدد. طبعا هو شايف حاجه ده قال هو عارف بانه في ناس كتار قاعدين يتابعوا وده شغل زي ده كويسه معانا. حاجات اللي بيعمل فيه الدوكيومنتيشن I love it we keep it. في يوم من الايام will come in question. ما هو حاجه ده ما هيستمر كده. في يوم ليه شنو؟ في يوم لسلوبين في يوم لمؤجر. وانت يا مؤجر يا بابا يوم انت هتمشي اسياد الحقوق هيرجع الشعب هيرجع الحقوق بتاعه. ده يا بقول لك قال ده يا حركه شعبيه. ده يا قال ناس دارين يعمل اسس ده زول زي ده بيعمل اتو بروتكشن لإلكشن. كلام كله تحديد وارهاب وده عندهم شنو؟ ما في حاجه. زي في بس فيديو صغير كده بتاع كير اندر نشغله. It in front of the presidents of IGAD. I told them that this agreement was not made to be implemented. So you signed up to an agreement that you believed was essentially wrong. It was essentially wrong. It was broken before it started. It was wrong because even to sign it was a problem. فهمتوا حاجه؟ ده منو يا ما دار اتفاقيه يتم تنفيذه؟ ده منو يا ما قاعد ينفذ اتفاقيه؟ ده منو who is actually abrogating the agreement؟ يسكر هو ما دار اصلا اتيتيود بتاعه ما دار. يا هو قاعد يعمل لكم ادميشن. الحاجات ده كله هنا واضح. يلا في زول هنا دارج يقول لك الالكشن ما يفوت. عشان كده الالكشن ده يا ذاته الالكشن ده يا هيوري الشراره النار الحقيقه انتوا هتشوفوه بعدين. لسه اصبروا انتوا ما شفتوا حاجه. يتخيل هو بيقول لنا this agreement was meant not to be implemented. قال له اتفاقيه اللي توقعت زول اللي قاعد يسال كواجه ده قاعد يسال اتفاقيه ده قال هاي يعني اتفاقيه ده اصلا خرب من قبل ما يتم توقيعه وما داير. هسه ده كلام ده بكلام بيوروه كيف تاني بيقولوا كيف الله لكن يا غايته نسمع كلام بتاع بول كاغامي. Again, look at the problem of South Sudan, indeed. The first problem was about this country and the people there wanting to be independent. They got independence. Now that turned into a problem. How? So you have one war being fought, waged to be independent, then you have to fight another when you have achieved independence. Just fighting among themselves. Why? So some of these underlying root causes should and could have been addressed by the leaders there. Whatever happened, whoever was wrong, that's not the issue. It is still the responsibility of leaders. If they can't resolve the matters themselves, why not? Why not call upon neighbors to say, come and help? We have a problem here. Maybe there is a problem between the president and the vice president. And if they can't resolve it, and each one thinks he's the one who is right and the other is wrong, and they are going to divide the army and the government and everybody else to go on either side and start fighting. Well, I think in between the time that starts and when it actually happens,
something can be done. But it has to be leaders to work towards that and avoid the catastrophe that, like we are seeing or have seen, or that has already happened in South Sudan. But of course, the unfortunate part is that the most majority who suffer are the innocent people who have nothing to do with it. Women, children, and even many men are innocent in that situation. So this is, I'm not giving answers, probably I'm raising more questions than, or adding to others that have been raised. So for the time being, let me stop here. Thank you. Thank you. Yeah, so the Paul Kagame. طبعا Paul Kagame also من زمان قاعد يظهر attitude بتاعه towards president كير وما جابوا كل حاجات اللي قاعد يحصل. قلت شفتوا كتير احنا شغلنا حاجات بتاعه هنا. anyways كان نمشي هنا. في فيديو هنا يا اخي في جنا هنا ولد صغير كده فيديو بتاع ولد كده من نوير صغير. I want to play this. I call him a Nuer Prince. This boy جنا ده زي كأنه قبل كده هو عايش في الدنيا ده وجا خلقه تاني. discrimination ده يا ذاته. والله جنا ده قاعد يرقص رقيص. Tangai yang kidiar, tangai bur kidiar, tangai bil kidiar, tangai quick kidiar, tangai yang kidiar, tangai cuen kidiar, tangai lol kidiar. Tak budor utaglak, tak budor. والله جنا ده Wajenung, kon dia luksai, tuanya wito. Tangai yang kidiar, tangai bur kidiar, tangai bil kidiar, tangai quick kidiar, tangai yang kidiar, tangai cuen kidiar, tangai lol kidiar. Tak budor utaglak, tak budor. والله this boy I love this. أنا أول مرة شفت الفيديو ده قبل 4 يوم كده was like man the prince عريف يعني وقاعد يلعب مش بس society تحس إنه ده فارس ده بطل ده يجي عنده مستقبل and he knows what he's doing. واد صغير لكن he knows what he's doing. يجينا ناس زي ناس إزيكو لول معرسين ديل يلعبوا في المخ بتاعي كده. شوف جنا ده he knows what he's doing and he's not the only example في South Sudan. Majority of the communities in South Sudan they train their children into the culture. أنا ممكن نجيب فيديوهات كتير and I keep a lot في كل communities. I have one video ده أنا بشوف إنه جنا ده في good orientation فيه وبيعرفوا what he's doing. يلا ناس زي الزيك اللول دايرين يدمروا المستقبل بتاعي. anyways نجي هنا في فيديو بتاع كير أنا دايركم انتوا تسمعوه. the same those ناس زي ناس كير ده rejecting election في 2013 at 2010 نفس البروسيس اللي احنا بنرفضه هسه هم هسه قاعدين يرفضونه. يعني هم هسه ده ما دايرين احنا يعني نفس البروسيس يمشي. اسمعوا كلامنا كده دقيقة. Recently, the first vice president of Sudan, Salva Kiir, was in South Africa to meet with President Jacob Zuma, and Straight Talk Africa host Shaka Sali caught up with him in Pretoria. What were the key issues that you specifically discussed? We concentrated on things that have not been done. Yes. For example? One is the demarcation of the borders between the north and the south. Mm-hmm. It has not been done. We are supposed to receive the report from the technical committee.
by the 30th of September, which has passed. That committee has not yet brought their final report because they were supposed to report on having completed the demarcation on the maps. And once they report to the presidency, we would give them the go-ahead now to start demarcating on the ground. And it should finish by the 31st of December. This has not been done. And this demarcation should have been done even before 2007. Now it has not been done. I have briefed the president about it. We have the population census results, which were supposed to be the basis of drawing the geographical constituencies for the upcoming elections. But we have rejected the results simply because they were not conducted in a transparent manner. And so we believe that there was too much frauded in a way that it cannot be acceptable. Are you suggesting that the census in effect was rigged? Completely. Completely, because you find that the areas that are the most populated, take for example in southern Sudan and in northern Sudan, we know the populated areas. These areas produce less expected numbers. And the areas that did not have any significance sprang up with very big populations, which is not there on the ground. Well, that's the first vice president of Sudan talking to Shaka Sal in Pretoria. You see, my brothers and sisters, the same point that I mentioned before. كان لاحظت قبل النقاط ده أنا اتكلمت فيه وأنا ذكرت النقاط ده في تقريبا 5 نقاط اللي هو ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، تسجيل الناخبين، اللي هو تحقق برضه من هوية الناخبين، ترشيح وتأييد مرشحين مختلفين. وهنا ده أنا ذكرت في ديتيلز الثانيين. هنا الحدود هو يتكلم عن border demarcation ما تم، المفروض كان يتم ويعملوا ريبورت للجسم اللي كان معني بالكلام ده اللي هو قبل يوم 31 وما تم الزمن ده. ومفروض الاسم شنو ده الريبورت ده يطلع كان قبل 2007. وتاني ذكر حتة بتاع شنو بتاع السنسس التعداد السكاني، تسجيل الناخبين ما تم. عشان كده قالوا هم they rejected بتاع ناس عمر البشير. عشان كده الفيديو ده هنشتغل فيهم في زمن بتاع election بتاعهم المضروب ده heresy election بتاعهم ده we work this you see. قال they rejected it. طيب هسه احنا بنقول نفس الكلام، ما تم تعداد السكان ولا ترسيم الحدود الدوائر الجغرافية، الناخبين المرشحين والحاجات ده كله. وحتى ما بس كده اللي هو the public civic اللي هو discussion انت تديهم فرص، ما في كلام ده. هسه كير هسه بياتوا منطقة هسه هم هيتكلموا لنا في حتة ده. وفي فيديو هنا اوديو هنا من اسم شنو ده مارتينيليا، اسمعوا كلامهم. انت هتشوف بانهم هم هنا now even ناس مارتينيليا وجماعة هلوم جرى كلهم هم شغالين في شنو كمان. هم ايش يعني هم بقى they are running away ذاته من اجل اكويتي بروسيس. انت هتسمع
Erasmo kalam bitaw. Then in January, the president announced the inter-party steering body and subsequently an inter-party steering committee that is to organize the conduct of the inter-party dialogue. In the last few weeks, we have been doing a lot of work behind, and now we have confirmed a number of things. We have produced the work plan for the inter-party dialogue. We have produced a concept note and a methodology document that will guide us towards the election. We've also formed technical groups, 5 technical committees that are charged with the responsibility to address particular areas that need to be dialogued upon. And that is the Committee for Legal Constitutional Affairs, Committee for Political and Governance, Committee for Electoral and Institutional Preparedness, Committee for Stakeholders, and Committee for Security and Civic Place. These committees have done a lot of work now, and they are working every day in order to produce the first recommendations for areas that will be on dialogue. We have suggested a launch date, and we suggested invitees, including the colleagues of President Salva, who will be coming to join us in Juba for the launch. And after the launch, dialogue will proceed, and hopefully, at the end of the dialogue, we'll produce a blueprint or a book that will guide us across the period post-elections. I think we've done very well in this organization. We're carrying our responsibilities. I want to assure the leadership and the citizens that the inter-party steering body is working very hard and closely with the 5 steering committees. In the next few weeks, you'll hear updates on how we've progressed in each of the committees, and hopefully, in the end, we will end up with the country being held responsibly and lending softly with elections. Lending softly. والله لكن يا أخي والله lending وين هي lend وين في سبونجات ولا شنو والله كذب كذب بتاع ناس مارتينيلية ده كده بس يتخيل تضاربات. أصلا أنت بتلاحظ هنا في كلام بتاع مارتينيلية ده كم قاعد يتهرب من كلام بتاع كيكويتي. يعني الشغلانة بقى شد وجذب. يا المهم ما علينا نشوف في نقطة تاني. أنا قلنا قبل ما دايرين نمشي كتير، لكن بس دايرين نقول شنو، انتوا جنوبيين خلوا بالكم كل شيء اللي بيحصل ده المسؤولية بتاعت. أهم حاجة انتوا لازم تعرفوا بأنه ديل ما هيغيروا أي حاجة في جنوب السودان، ما هيغيروا غير إنهم بس دايرين يبقوا في كراسي بتاعهم، وإنت شنو الضمان الوحيد الفاضل لهم يستغلوك عشان تصوت لهم. If you want to continue in a miserable life, vote for them and accept this sham election. لأنه ده هرطة قساي، ده هرطة قساي أكيد اللي هم قاعدين مارسوا ده. انتوا يا شايفينهم they just want to be praised كانهم آلهة. they want to remain in يعني ماشيين بعربات وانتوا ماشيين في قبار وانتوا جانين. دي أو حاجة هم دايرين. You guys want to continue with this. انت صوت وبعد كده you remain for slavery for good. دي أو حاجة الفي لأن نشغل في حاجة هنا واحنا على مشارف الانتهاء. كان ناخد بتاع زول بتاع أخونا بتاع اللي اسمه ويلي ده، يلا بعدك ناخد قبل الأخير داك. بس أنا قاعد أضحكني ده هذا زول ده تعبه ما ناشن سكيورتي شديد. Deputy Vice President Abu Ben Louis campaign ka wedia campaign ana tuje do na kilo la SPLM woye no a message party ni wal kiga woye da ka apa na abu ni rayar min 1993 a chini ilam karba aliu kiga woye da ka e chari ajal mina wuro bula ja kwai kutonya ni rajuat kutonya achel kya woye da ka ran loye lakini ay tagi malwal ke apa nila
ache oye kan kacha leka ikulwan chewe tai tinge malwal kan ache wanier ke gas pialam pe ba ya ngonga chin wewe kai uya le librana panele la nyaa bila chi akola tu jinu Sudan na yini sa gini malwal ga nyaa ku dubina kola ge so we tui kwa le ni ali lo bu vice president Hussein Abdul Bagi ben o agat ka kwa ben ku jala decoration ya emo he ti bulure abu kada chola pinga ki le bu chi al chari ko kala abu tagi ko ne gidin bi balewe oye aka kwan mamu kwana ki oye aka mamu iskuli oye chare dan tuiken ki man jale kubur do dan bla ticho alright ama fa su jale de ki kai no yina mi orga jate gidi bla piwo ale pien ja kai kulo ma fa su chi pien no awo jinga ka ja wo oye awo لا يا أخي قال ضايقني قال هسه محافظ ده طبعا قالين في كبرين ده ما في موين كان محافظ جاب أنا جايين قطعين كان ما تين عشان يجي يقولوا بعدين محافظ ما تين محافظ تيجي ما تين بموين ده وقال إنتوا يا نسوان وق ديار إنتوا يا نسوان ده قال يا ده قال إن شاء الله بعدين ألو أنا بريزنا ونيجي هيجي هناك قالوا جاي يعمل كامبين قال لما نيجي يعمل يقولوا ويا ده تتذكروا يا ده من 1993 المستشفى بتاعنا ده ما فيه دواء لما يجي يقولوا ويا انتوا شايفين يا شارع ده مين هنا لا ده بيمشي هناك غرور لا ده وين هناك ما اعرف هناك ده يا ويا ده قال حتى مشهم جايين قال نعمل الديكوريشن تاعنا ده كويس وجا ده كويس نمشي هناك لكن تذكر انه ويا ده تابع لنا فيه ده حتى الملابس اللي بيلبسوا ده الملابس اللي نلبسوا ده ظروف يا اخي خلي الناس يلبسوا لانه قروش ما في بيشتروا بقى قماش وكان ويا ده والتاجيه ده ده شيء زي سكن شيء زي سكن شفت كيف؟ ده المنطق ده لما الرسالة يوصل وشوف كلامه ده قاله بشكل بسيط مواطنين هناك فهموا يبقى انت القاعد في امريكا لسه دار تقعد تشجع في كوشة القاعد هناك القاعد يدير البلد ده قال انتوا راسكم انتوا ما جادين you see so anyways كان ياخد انتوا كان قبلتوا election ده جنوبين هيكون زي موضوع بتاع الفيديو ده نقدر نشغل الفيديو ده بيكون سامع فيه كام اكروس لكن اسمع فيديو ده this is a reflection of what exactly is going to happen. Empty promises. When a lion will come and tell you that elect me, if you elect me, tomorrow I'll become vegetarian. Lion, معروف lion باكل شو دار لحم بمشي اكل قش يلا بعد ده promises ده empty promises there. When they make sure now they become in power, the day when you're going to ask about the promises, now they will create a problem between you, among you, South Sudanese, now to start to argue, and then you start to fight yourself. They are منطق ده. كأنه شوف AI video بتاع election بتاع animals ده. Fellow animals, if you vote for me, once I'm elected, I will become a vegetarian. Wait, what? Did the lion just say vegetarian? I think he hit his head. No more hunting! No more chasing! No more running for your lives when you see me! Free bananas for every monkey! Free carrots for every rabbit! President Lion! President Lion! My fellow animals, today I make another promise. If I become president, I will make sure all animals become vegetarians. Mr. Lion? Yes? If you become vegetarian, what exactly will you eat?
Grass. You've never eaten grass. I'll learn. And the other carnivores? They'll learn too. That doesn't sound realistic. My friend, that's why it's called a vision. Remember, vote Lion for a peaceful future. What happens when you become president? There will be opportunities for everyone in this room. Power. I like money. Then we're all going to get along very well. The public thinks you're sleeping. Good. Nobody followed us. Excellent. So why are we here? What I'm about to say never leaves this room. Of course, during the day, I speak about equality. And at night, I speak to my friends. What do we get if you win? You'll receive exclusive food collection contracts. Exclusive? No competition. I like that. And priority access to food supplies. Now you're speaking my language. What about us? You'll control national security. You know our job is insecurity? That's exactly why you're perfect for the job. I like the way you think. When I become president, nobody will understand better than animals who create insecurity. And the rivers? You'll oversee every river permit. Every permit? Nobody crosses a river without your approval. Interesting. What position do we get? Minister of Economic Planning. I know nothing about economics. Perfect. Perfect. You'll fit right in. Sir, yes? you promised half the forest projects to the rhinos. Correct. You promised security control to the leopards. Correct. You promised river control to the crocodiles. Correct. You promised exclusive food contracts to the hyenas. Correct. Correct. And a ministry to the vultures. Correct. Can you actually do all that? That's tomorrow's problem. What happens if they compare notes? They won't. And if they do, by then, the election will be over. That's your plan? That's politics. The election is already won. My fellow animals, the people have spoken. We did it! We did it! Nobody will go hungry. I hope you're right. Congratulations, Mr. President. Let's get to work. Oil price adjustment. How much? 30%. Will anyone complain? For a few days. And then? They'll get used to it. Excellent. Effective immediately? Immediately. Should I prepare a public explanation? No need. Why did the fare double? Fuel prices. Already? Talk to the president. No customers. No sales. At this rate, I'll be closed by next month. Mr. President? Yes? The people are struggling. Food prices are rising. Transport costs are rising. Families are suffering. They struggled before me. Yes, but they'll struggle after me. Then what changed? The president. Mom, can I have more? Not today. Why? We have to make it last. What's this? Our future. That's huge. Private roads? Marble floors? Private swimming pools? Only the best. For who? For us. Transport costs went up? How much is the bread? Yesterday it was 5, and today 10. 10! Mr. President! Yes? The people say they can no longer afford food. Prices are rising everywhere. What do you say to them? What do you say to them? The people must learn to manage their money better. Manage what money? Next question. 10 coins. I can't afford my medicine. We have to make it last. We voted for this? The future has never looked brighter. My fellow animals. Effective immediately, all animals will begin paying a new national development tax. This sacrifice is necessary for the future of our great kingdom. Another tax? We can't even afford bread anymore! And now this? How much more are we supposed to take? Enough is enough! Enough is enough! No more taxes! Look how many people came! I've never seen this before. No more taxes! Keep marching! Sir! They're not stopping. What is it? How many today? More than yesterday. And tomorrow? Probably more. Bring me hyena. You called? Look outside. That's a lot of angry animals. Yes. Should we worry? No.
Then what's the plan? We don't fight the protest. We don't? No, we make the protesters fight each other. Now you're talking. Create 8 social pages. Done. Make each page represent a different animal group. Easy. Tell the fast animals the slow animals are holding them back. I like it. Excellent. Make every group believe they're a victim. Can you believe this? They're blaming us now? This is ridiculous! Who posted that? I don't care. I'm responding. We were marching together yesterday! That was before I saw what your group thinks of us. That's not what we're protesting! I don't care anymore. Where is everyone? At home arguing. The protest is dying. But nothing changed. Arguments continue between animal groups across the kingdom. Protest attendance has dropped significantly. The plan worked. Of course it did. Why does it always work? Because hungry animals united are dangerous, and hungry animals divided? Manageable. 3 days ago, we were all marching together. Now we're fighting each other. Exactly. This is exactly this animal farm. This is exactly what is going to take place in Republic of South Sudan. And they are doing it now. And after the election, the sham election, the heresy election, you see, they will also do the same. This is when you don't learn a lesson. They will turn you against each other. Yes, they will use a few that are puppets, they are paid in the media والكلام الكتير ده وبعد ذاك انتوا هتشوف شنو اللي هيحصل. So people need to be wise, and we in the media we should work towards this awareness. It's very important. وحاجة ده جوصل رسالة بتاعنا اللي قاعد يوصل ده رسالة اللي أنا كنت قادر أقدم. في النهاية نقدر ننتهي في قصة بتاع في بيت خواجيه كده في أمريكا اسمها فيت ومعاه ولد اسمه مجوك. شايف ناس أكواج دخلوا فيه والكلام ده. زول الظاهر راجل ده يعني كان قاعد اسمه شنو was abusing his older daughter. أنا ما أعرف البنية دي كان ده من مرة تانية وشنو. والمرة الخواجيه دي عنده عيال معاه. He was also abusing this خواجيه. وزول ده عنده جرائم كتير. ده ما جرائم بتاع حسن. عنده كيسز كتير. شفت كيف؟ داير نقول كده دقيقة. يعني انت بتشوف انه زول ده قبل كده عنده جرائم كتير. يعني انا according to what I've seen من 2023 يعني كيس بتاعه قال a man was arrested Thursday night ده في ناشفيل طبعا Tennessee after threatening a teacher on Wednesday at a Storm Preparatory Academy. Metro police said. Police said Jacob Majok, 48, arrived at the school located on the Foster Avenue around 3:30 p.m. to pick up his daughter, who had received a detention for refusing to do any assignment related to the book Pet. Mojok was upset by the content of the book. Was upset by the content of the book and said that if the school continued to teach it, he would return with other parents and blood would be shed. He also specifically threatened the teacher who had given his daughter his assignment. Police said Majok acknowledged that he knew his statement
would be viewed as threat, and he would likely to go to jail. Mujok would be charged with making a threat of mass violence involving the school. So ده برا طبعا ده عنده cases بتاعه تاني كمان كتير. انت كان مشيت بتنجل عنده cases كتير في برضه في 2025 عنده case عنده cases عنده cases كتير. ده قاعد يذكرني في واحد هنا كلامه كتير هنا في ده برضه عنده the same charges كمان، اللي هو في يوم 10/1/2025 جاء طلع في يوم 6/12/2025 ده كيسز بتاعه. عندك كيسز بتاع ريب انسنت ريب اتم لا مشاكله كتير. المهم انا شفت ناس جماعة الجنوبيين دول، طبعا الجنوبيين بيفتوا في اي حاجة، جنوبيين في اي حاجة they know everything. I don't mean جنوبيين كله، some جنوبيين هنا في الميديا هنا اي حاجة هم بيعرفوا، متخصصين في اي حاجة. بيبدأ عنده evidence، قانون ما عنده اي علاقة بشغل كيف ده. بيبدأ معروف انه المرة دي معروفة لا تسهر، كان لا تتكلم يا بيتكلم تمونيا، وحتى عياله وشنو الى شنو هناك. طبعا في اي زواج في مشاكل اصلا معروف، لكن anything that involve assault abuse rape وحاجات زي ده خطر في القانون، ما عنده اي علاقة. في مجموعة ديل اللي قاعدين في ميديا ديل اللي دائما دارين يدافعوا اي حاجة يعني based on tribal مانس، زي ناس اكواج، ناس اميره، ناس منو شله كده، شايفهم مين في تيك توك هناك شغالين بقى يهاجموا في البيت. طبعا اكواج يعني بيت دخل مع اكواج في فيديو كده انا قاعد اسمعه، قال اكواج قاعد يشتم فيه وشتت ليه تمشي البوليس. اكواج قاعد يقول شنو؟ اكواج ده لما كان عنده مشكله بتاعه مع الراجل بتاع ابو تيمان بتاعه ده في كندا هنا، مش هو نفس الزول اللي كان ده قاعد threatening the husband. طيب اتدخلك في شنو في كلام بتاع ناس زي بدي رفع كيس بتاعه في محكمة امين قدام بوليس وفي دليل. كان زول if this guy is innocent جاكوب ماجوك ده if he is innocent they will bail him out هيمشي. لكن لو في دلائل بيثبت انه زول ده فعلا committed those crime او he attempted، على القانون بديل معه. في واحد انا عجبني كلام الكتب اجاك اسمه منو، اجاك دين تشانغ دو ولا تشانغ كو ولا منو. he wrote a very good statement or article that he met this family in 2024 I believe in Nashville Tennessee when he was there and so on. he saw the family. فهو بيشوف انه الجنوبيين بالذات المونجان خليه يبتعدوا من الكلام ده، لانه الحاجه ده بين نفرين ده هم يعرفوا، وقانون بقى بيفصل بيناتهم، وده كلام صح. انت شنو بيدخلكم لما لدرجه انه يجوا يشتم بيت ديشي دي جوك وشنو كلام فارغ ده؟ وزولكم ده ذاته مين شكله مجرم؟ عندنا كده في علم الاجرام المجرم ده انت ممكن في صفات معين بتبان في شكله ذاته، انت ممكن تعرف ذاته. وهي a lot of felonies يعني. ده كلام فارغ. سايتو ما تخربوا سمعة بتاع الجنوبيين ساكت شوية مجانين اللي قاعدين في ميديا هنا قاعدين يتكلموا. زول ده غلطان وسمعتين تانيين ده جناوة يا أخي. انت rape لجنا and you've been abusing this child من 5 years ago. وده جناك يا أخي، وده حاجة غلط. وفي تانيين هنا في كلاب هاوس هنا أنا بعرفهم ذاته. ديل في تانيين هنا في كلاب هاوس هنا قاعدين هنا أنا بعرفهم. وفي تينيسي ده قبل كده هم في تيني واحد في هنا تاني هنا خشم قوي هنا، وكان في تينيسي أو جرى في تكساس وبرضه عمل زي لأخته. ده كلام فارغ، ده شغل سهارة، ده شغل سهارة ساكت.
انت كيف انت تجي لجناك ما امشي كم نسوة انت عندك مرة بتاع قاعد تجي لجنة ليش. And then some people here they want to come and defend. You defending what? زول زي ده خطر في المجتمع بتاعنا. كان نعمل له deportation ذاته من امريكا جابوه في جنوب السودان is danger to the community in South Sudan. ده خطر. زول زي ده خطر لأسرة بتاعه. طيب بدك كان قال وكمان شفت الناس المجرمين ده. الزول المجرم ده is a manipulative individual. شفت الزول اللي عنده صفات بتاع الإجرام ده is a very manipulative individual. ممكن يخوف، ممكن يقول ايوه والله انت كان قلت لفلان انا بقتلك، انا بعمل كده انا بعمل كده. And that's why so many people they become captive in the hand of those criminals. Things like that shouldn't be condoned. ده كلام فارغ ساكت. توالي هان بيجيتوا تشتم بيد انا من كان بيغني بتوع مونجان praising South Sudanese, my South Sudanese is my in-laws وكده كده. عسى خلاص عشان قال الحقيقة حاجة حصل دير يقول الحقيقة طلعته قال شيء ديجوب. منو يا ديتو يا ديجوب ذاته. هسي منو خلاكم بس اذا اكواج جا سيمشي يقول شنو هسه اكواج جا عليكم الله ده اكزامبل اللي بيمشي يدافع عن حاجه بتاع زول. ده كلام فارغ ساكت. بيدا انه في 5 عيال زائد جنى ده جنى تاني ده ما حقه ذات. دي جنى بتاع راجل بتاعه لكن شي دوكي ده اون دوتا. She's defending جنى ده وجي ديفند جنى ذاته والما طلع من بطن. وبدا يدافع لكن she has a lot of bruises. الراجل ده قاعد يدقه. ما بيزيكلي لانه زول ده كبير في عمره وبدا هيخاف. ده معروف في قانون كده اصلا. الانسان المجرم ده عنده اسلوب بتاع تلاعب بتاع تحايل بتاع جرائم. They will study their victim to create fear in the victim to make the victim start to random of everything ما بقدر. بدل تجيفه ما بده عنده 5 عيال. 5 عيال ده ما جنوبين. 5 عيال ده جنوبين. تجيفوا معه to make sure عشان يوم من ايام عيال ده يرجعوا في جنوب السودان بدل يشيلوه هنا. لكن انتوا شغالين بيجيتوا تهاجم فيه. لما وصل لدرجه بده ما قال للناس اكواج قال يا اكواج اخير انا قلت قاعد تقول لي انا دي جوب ده انا عيالي ده كله من راجل واحد. يعني هو بطريقه غير مباشره قاعد يشتم في اكواج ما عارف. Now make اكواج to go silent. قال هاي ده امريكا. ما صار ده امريكا ده قانون زي تاني. قام قال يا اخي مره ليه يتعلم كلتشر بتاعنا مفروض ما يعمل حاجه زي ده يمشي ده كلام ده. يا زول ده ما قاعد في الوقت ده ما قاعد في الوقت ما قاعد في الوقت في بانمونجا. ده قاعد في بلد اسمه امريكا بلد بتاع قانون. ده ما بلد القال بيمشي يفتحوا زول من جوا سجن عشان يجري. This is not South Sudan. This is America. وانت زول انت كان انت you abusive وانت you have this your sexual كلام فارغ اللي انت تعمله ده. You have to know that انت you finish في امريكا. ده كلام فارغ يا جماعه. We shouldn't. And nowadays media is a very dangerous tool. يعني هسه قصه بتاع بيد ماشي فايرال كله عالم ده كله شافه. كله عالم ده كله شافه. Different nations have seen this. Itu الجنوبين ده now you want to come. Itu ما عارفين بأنه in such situation first of all this girl she's going through trauma. وزول going through trauma وعنده عيال تانيين صغار. خد في بالك first thing she will do she will be defensive. When she go defensive now she will pour out حاجات اللي انتوا كنتوا ما دايرين. هيطلع لكم الكلام ده كله. This is now a community embarrassment because now you're forcing her and she keep on telling I respect South Sudanese are my in-laws, this thing is not against the family and blah blah blah. This is only against the individual اللي هو راجل بتاعه لانه حاجه ده حصل وعنده دليل يا باخد لكم صور الدقوا ولا عملوه for this all years. وثم تاني عارف شال بدي صغير. You see
ده ما بيعني بانه يا اخي زول اللي اسمه جاكوب مجوك ده معناه زول كعب مره واحد، في حاجات كويس فيه. He was able to teach his wife to speak his language. ده حاجه كويس. Even those children will do في امريكا هناك علمهم روتان، ده حاجه كويس. identity بتاعهم كده ده ما بودر، هم جنوبين. You see؟ ده حاجه كويس هو عمله، لكن don't forget that he is also a human being. ممكن هو عمل حاجات ده، لو ما عمل قانون بتاع امريكا ما بيقبل زول لساكت. So النسوان ديل عاملين ازعاج ده، انتوا عاملين نفوسكم قال you guys are experts. It's starting to insult going left. You actually don't know what you guys are doing. You're making this lady now to speak بيطلع كلام ده كله كلام ده بيطلع كلام ده فضيحه لنا احنا كجنوبين. Because when she's speaking she say South Sudanese. She said I respect South Sudanese and South Sudanese are my in-laws. My problem is with my husband. الحاجه الحصل كده 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 كده. And you can see that she's traumatized. أنا بده مين ما شفت بده أول مرة قاعد يونس في طمونجا هنا قاعد يعمل فيديوهات بتاع مراجل ده، أنا عرفت إنه something is wrong there. أنا عرفت إنه الراجل ده somebody is pretending or somebody is abusing somebody. Something was not alright there. في زول تاني شغال is pretending وفي زول تاني شغال قاعد abuse زول تاني. واضح. So my advice للنسوان ديل انتوا بعدوا نفوسكم، انتوا عاملين نفوسكم متخصصين في اي حاجه. انت حاجه في بيت ده وانت ليه تعمل كده، انت ما ليه تمشي للبوليس وليه تعمل كده، ليه تعمل كده. انتوا كلكم ده رفعتوا قضايا بتاعكم للبوليس. خلوا مره ده يقعد خليه يهتم بعيال ده. الحمد لله عيال ده الجنوبيين وعيال ده معروف ايدنتيتي بتاعهم، يوم من الايام عيال ده هيرجعوا في الجنوب. فانتوا ما تقعدوا تاثروا بيت الناس ده، لانه بده هيطلع فضايح تاني زياده. لانه now each time I've seen each time you guys are forcing her, you're going after her, she's posting more. Better you guys stop this nonsense. كلام فارغ ساكت. زول المجرم ده وصله مجرم تاني قال واي هو يعمل كده بده قاعد كان بيعرف كالتشر بتاعنا بونس كده. الكلام ده كان هو يرفع لكوميونتي، يرفع يا كوميونتي، يرفع يا كوميونتي. كوميونتي عنده كود، كوميونتي ده بيوقف زول عشان to abuse someone. كوميونتي هيوقف زول ده عشان not to abuse his own daughter. تراسكم ما شغال. ده امريكا، ده بلد بتاع قانون. القانون ما بيرحم شنو المغفلين. يا my brothers and sisters انا بجيب هنا يا فمعلش مع احد الفادر ما جيت يا زي ما انا قلت في كان ظروف بتاع اسره، ثم ثانيا ان كان عندنا الهيت ويفز هنا في يوروب هنا شديد. كان صعب صار واحد زول ما بقدر يقعد كان في في اوفيس هنا، لكن الحمد لله ربنا باركنا بجول كويس الليله. فانا ستوب هي كبير 30. كان في زول داير يقول حاجه before that otherwise انا بقفل يوتيوب. الناس اللي دايرين يطلعوا فوق they want to join the stage. You guys are welcome. Bulldozer, are you there? You're welcome. الناس اللي دايرين يجوا فوق انا شايف في ناس رسلوا قدامنا. كبير 30 انت في شغل ولا انت وين؟ ولا بولدوجا؟ فضل كبير. أنا في البيت. اي فضل. نعم. أوكي شكرا. أنت عارف حاجات الجنوب ده وتعرف، وبعدين نقول مرحب بك. اختفاء بتاع الطوالي طبعا الجنوبيين لازم بودوا بجيب. أنت اختفيت جامد. والكويس أنا بس بعرف طبعا أنا محامي بتاع الأسرة يعني في الاتجاه بتاع آخر محل تكلمت فيه، لأنه مشاكلنا كتير. مهما تحاول تساعد الشعب الجنوبي ده والله لازم ما تعرف تمسك منه.
كويس. تمسك من الالكشن، تمسك من الظروف الحاصل في البلد، وتمسك فيه ما انت حاولت تساعد ما بطريقه تساعد فوق. لانه في المثل بيقول الجاهل عدو لنفسه. كويس. كنا بنناقش في موضوع بتاع الهجره في one of the town halls. الهجره الناس بيهاجروا للدول الثانيه عشان هم يستفيدوا، مش عشان هم يجوا يخربوا البلدان اللي هم قاعدين فيه. انت عين لشعب الجنوب محل ما مشوا هل الخراب، وبتلقى الخراب ده من سنين واحد. طبعا مرات ناس بيزعلوا مني لانه انا بعرف الجرح بتاعي وين. شوفوا استراليا نفس الفزاعات اللي عاملينه في البلد هناك، قتل وتشريد وارهاب، برضه نقلناه لاستراليا. المجتمع بتاع جنوب السودان بقى ما مجتمع منتج لحاجات الكويسه، بقينا مجتمع منتج للخراب. مجتمع بالفطره بقى ارهابيه، مجتمع ارهابي. نساوينا وبناتنا وامهاتنا، في ناس بتقول امهاتهم على فكره ده القدير ده ناهيك من ابوهاتهم. وفي ولد ممكن شباب كثير انا بعرفه باكر محلات يعني قتلوا امهاتهم، ومش قتل بتاع الصدفه، كمان في تانيين كمان بطلوا امه معديل ده بطلوا عينه. الكلام ده حصل في ملبورن استراليا. في كلام ده كان اتكلمت فيه بتاع المفروض نشوف الدكاتره النفسيين ده. This thing is very serious and we need to take it really really serious كمجتمع جنوبي. في حيوانات بشر ماشيين في نصها. That's what is manifesting في إدارة بتاعت الدولة عندنا هنا. يعني في فزاعات بتقال في جنوب السودان عشان تلقى السلطة، في ناس بيدخلوا نيالهم في كشف الباب عتبة بتاعت الباب. أنا ما أعرف السلطة دي كان دايروا لشنو، إذا كانت واحد يموت عشان خاطر. كويس. فالكوميونيتيز بتاعنا يعني بتلقى زول الليلة ده في كنيسة بكرة كمان بتنجو، أنت بتفتكر ده حاجة عادي. بتلقى الليلة زول ده معارض داير حق بتاعت الجنوبيين، وبكرة تلقاه ذاته يوم بيعمل الفزاعات في الإنسان الجنوبي. الكتل الحاصل كان في جوبا يوم باب لباب. كويس. واتلصقنا في محل بيقولوا 1991 it doesn't matter. البلد صوتنا له في 2011 بس بنجيب كلامات قديمة. كويس. أنا متأكد إنت لو مشيت لأستراليا كان زمان بيمشوا لأطراف البحر ده في أعياد الكبرى بسبب الجنوبيين. الشغل ده بقى فيه مشكلة. كويس. US هنا ناهيك السجون مليانة بيات سنين. تفتكر حاجة ده كمان طبيعي؟ عشان كده القصة بتاعت الخواجية ده هم شايفينه ده نصحة بتاعت زي اللي قاعدين يعملوا عندنا هنا. انت لازم تشوف بس حزب وخليك مع حزب الفلان عشان يعرفوا يهجموا أسرة بتاعك ويشتموا عيالك ويشتموا أمك وأبوك وكلام كتير ده. الكلام ده في قانون أمين في نظام بتاع القضاء. لما يكون في كيس ستيل اكتف في كلام انت ما بتقول لانه لسه فيه تحقيقات. المجتمع بتاع الجين they portray themselves as the only South Sudanese that can kill, terrorize anybody. انت Chinese انت امريكي وانت وما فاضي على اللسان بتاعت مكويلة حبيب النوغة لناديوس قال اننا قتلنا the white rebel ومنه مشى هاجم محل بتاعت UN ومنه مشى اغتصبوا نسوان في فنادق. يعني انت لو زيب بتاعك ده ولا انت الارهاب بتاعك ده الارهاب الجنسي انت بتستخدمه في
في الوقت هناك انت تحترم لم ضربك ده اقعد فوق المحل اللي انت قاعد فيه. كويس. وعلى فكره الكيس ده هيفتح ابواب كتير، هيفتح ابواب كميه للجنوبيين في المناطق اللي احنا قاعدين فيها سبيشال في يو اس وكندا واستراليا. هيفتح ابواب في ناس عاوزين ساكتين بفظاعات في بيوتهم وما قادرات تتكلم. ليه؟ عشان الموضوع بتاع الكالتشر بتاعنا المفروض يمشي يتكلم، يشوف كوميونتي يتكلم، والكوميونتي يعني الكوميونتي كلهم محتاجين لدكتور نفسي او مستشفى نفسي او IDP بتاع نفسي اساسا. كويس. يقولوا هناك يحطهم يعملوا لهم تحقيق نفسي على انه اذا لما تكون مواطن في حاجات حقوق بتاع الانسان معين ما تنتهكه. كويس. ف في تاون هول a lot of citizens بينزعجوا على انه انت بتجيب كميه بتاعت عفن بتاع ناس لدولنا عشان هم يبقوا جزء من المواطن يعني ما عملوا له تحقيق من ما هو شافع عشان يكون مواطن صالح. انت جايب لك زول من بدايه بتاعه مجرم ما يعرفنا كبر وين. امثال بتاع الراجل بيتر. كويس. عندنا كان هنا في كولورادو في راجل دق مرته بعصايه كده بيقول له بضرب ابوه هنا اسمه شنو يا ربي؟ بيسبول. كويس. دق مرته دق كده ما تستغرب ده يعني من وين انت كنت بتحب المرة ده؟ من وين انت بتدق دق زي ده؟ كويس. وفي كم فيديوهات بتلقى في كان راجل كان بيتحرك ببيته في العربيه قبل كده وعرضوه في الفيسبوك. المجتمع بتاعنا ده عشان هم بس معظم الحصاله بتاعت المجتمع انت بتلقاهم في فيسبوك وفي تيك توك وفي وين ده. and somehow اسم بتاع مدام أميرة دايما will pop up everywhere. انت بتلقى فيه مصيبه ما نسافة جول. and when you ask بيقولوا لك والله دينا قاعدين ندافع عن GM ومجتمع فجينيتا مرمطوا اسم بتاع القبيله ده. والله العظيم انا لو كنت بعرف الوسط في القبيله ده ما كان يتعلم الفرسانه بتاعهم صراحه كده. في اغاني بتاعهم في day in day out لايف بتاعهم حاجات كده ما كويسه. ولما تقول لهم اقعدوا انتهروا وشوفوا انتوا بالظبط انتوا وصلوا لشنو يقولوا لك no. That's where البصل اللي بيقول even the foolish can get can grow old. إننا foolish كتير جامد في المجتمع ده. وأنا ما بقول بس إنه المجتمع ده يوفيه فزعات ده، لكن هم الأكثر في كل حاجة. البيت ده إنت لما تعلم now it show a lot. وعلى فكرة الكلام ده لسه ما دخل في الجنوب هناك كانوا يتكلموا فيه، ولأنه في الجنوب ده بقى become normal. كويس. حاجه ده لما الجنوبيين يمسكوا فيه وبعدين انا بقول لكم والله الفيسبوك والناس واتساب وجد انا خليه هنجري منه. لانه كميه بتاعت اغتصاب وكميه بتاعت تحرش وكميه بتاعت قتل الغير مبرر. في فيديو قبل يومين ده في واحد كده قتل ولد قتل اخته في اسمه منو ده يا في ولد كده قتل اخته في تجاره بارب الغزال هناك اظن في one chan ولا في تون ولا something. People was running there. كويس. إذا كل اختلاف نهاية بتاعه إنه لازم يكون في قتل يبقى عندكم مشكلة. عندنا مشكلة كبيرة شديد. فمولانا بلدنا ده غايته ربنا يستر عليه. وناس كتير هيشوفوا فزاعات وأنا بترجع العاملين فيه وقالوا في سينيور اكتيفست في أونلاين ديل الناس كاكال كان دبوا جانا وطلعوا مسدس ده حاجة عادي. والكويس ما ضرب راديال للأسف كان بيطقوا طلقة وبيطلع عليك هناك يقولوا لا أصفيا وياه جيم وياه يعني أنا كالك بتاعنا ما بنظم. كويس. فهنا مفروض
المفروض المجتمعات اللي يتكلموا مع بعض، وطبعا يتكلموا كيف وده يو الشغل وعمل بتاعهم اليوم هيقدروا يعملوا شنو جديد يعني. فانا بجيب بدي البرادر نايدا بلدوزر قربت على ديو بلدوزر. المهم برادر بلدوزر فلورس يور وبرجع لك سيستر تريزا. ثانك يو. يا شكرا كبير سلاطين. ندي فرصة لبولدوزر. تفضل بولدوزر. سلام عليكم كوباتو تريزا كوباتو كبير جنرال نوير Jorosipia, wala Jorosipia, ita ma logo tag ita gear the big ita zar baraman. You need to put back your original logo. Alam deba to kunquest. You don't look like the CPI itan. You need to go back to that original logo. Or Kelana Selim the Kuya Ban and all the rest of the compatriots in the audience and all the rest of the people of South Sudan. Happy Sunday to you all. I will just have some few things to say. Taban sakana lena is that there migi tayok tazol za bigger yani dana deviga too much sakana lena indu ayamade de deviga jirema, you know, italo mind ka arabia le air conditions za de tamabe door fishare binaharile ta no vijua tagte kama lo mafi air condition ile tabisi for mahal tan they good for because it is too much. It's over 100 degrees. That's like very hot. But said kida isola mulisa bito dava dere said get heat stroke and all the stuff like that. But say kalamta Dominic war topic quest and I must meet Petira for the Teresa feeling. You know, I need to get tala majani. That's become to Hadiga Kida, that's bonus. People become crazy and people become really like animal. Maze Sata. The way people behave, the way people do things. And that is the Bistagara Zamantani. You don't believe in the Nas. But that's how some people behave, and that's how their behavior, and then we just look at it when we see it. Again, Bikelima Jason, election, election, you know, so that all these people are looking for is curious, looking for excuse. Said Kev to postpone the election. Said Mark Gulu have postponed. No, he's looking for the way to stop the election. Like no matter election, because Kiri is okay to postpone the election all the time. Trying to push that last even number of election and all this. Yaki it and right mind with that. Okay, you person that is in your right mind. It allows for Ganun with the election and how the election work in this world. Comes a show Al-Fadl Fikidab that how do you do the election? Mafi testin, Mafi there's no agenda Dastur and nothing is done. So how do you conduct the election in 5 months? The Bele Dalis in Sudan are able over Salah Nagula Asara million. How do you do that election? Even look at the election with a county-wide, even the region is still impossible. Okay. But some people, they just want to play with people's mind. No, like they are not serious with the adjacent election. Same Kir, I'll be killing me of that of late Le Bashir, Makalamta, census that 208. Lela, the same Kir there, Stabelo, census with a 208 said Guluba election.
How many years from 2008 to this time? 18 years. How many people have died and how many people have been born? And other times again, if it doesn't make sense. It doesn't make any sense. And for us to use that old census for election, and the same census kid complain about it. And now today you want to use it. They are agile for election in Sudan. But other questions, if the NASA SPLM, they know very well. Like it every guy become just a routine, become just the word of the day, last be stable versus and keep Gelina Sma Amulajere. If it has the wall of Dakali, Wolmora Nyara of Dakan, Kilim Kalam Fari, and fed government of Kuma Dekini, as because of it in Sudan, they thought Bidoza together. The way he speaks today is completely different. Maze Wolmora Nyara of that, I'll be killing Gulu alive. No, body great, le kir, body zata jet Gulu FFF de, Wolmora Nyara episode, no, you want to speak as a old Bara. It doesn't speak like the same Wolmora Nyara. They are Borino Nastani. Yani, they just, they are not men enough. And when you just change your position all the time, you're not boring it as all serious. I myself, I will not change my position. My position is staying the same. Atalana, if you face the 8th sentence, I will still say the same word. They are I stand on my word, and I will stand with the people of South Sudan. Okay? So, Sankide Nas, Kilapita Nizam de Lumon, they not space there. They're just attention seekers. Lakin Mafa Giga, the Babylon Giga Mino. But now say Nasapachi will done as a bit to Kano into Miskila. Kano to Juba J1. Anamar lo Giga way Nasazad, lo Nairobi away, because she have issues ma family Takirizata Yabate. Because she's destroying Ajati Najatir. When she say she called us, I will Gulu that they are foreign. And the Gulu Nama Dereza to vote Peter them. Now, who are you to say, Ida Munuza to put Nama Dere vote? Who are you? We take that Sunuza. Do you Ita Mader vote? Ita Zatu Dere vote Leguet, that it a brand for what position? Naze Nasabachi Wolde, Lochat, what will she do for the people of South Sudan? Ajabano itumaino sura bitakwachi wala alkanza moro fi Canada alkane bibiskila marajil bito alkan rajil de soru sura bitakwachi wala itazatu bayre yani shik ana because there are some people ajama mind emergency fadia the mind mkulukulu they don't have shame. Otherwise akwachi wala tezatu have no yandema itana alkan bifata as moto of public is in borders Kalafari. The young circuit. Okay? It allowed to Terigani Al Gobutusbo Sura Wasaka, Yanizema Insanian. That was done by the Castle Afas, by Babul Sunu, Yani, Wasaka and Retim no admire that. This all I'll be Jafata Casper Fuela, who dare challenge the Nasta dinner on the Kilim Kalafari. Obele demand Fadia. Finance study, they don't have shame in their culture. Otherwise, she cannot even open her dirty mouth and be carrying and so time will allow Kilim Kalamfa. Whatever they are, Sudan, at a later homeless America, while Africana data refugee in Sudan will become somebody. There are some of the people that were homeless here in America. They go to South Sudan and come to the room fee. They were sleeping some people
living room. Mind to Mahad and begin for Gilum feet, the living room to now study. They went to South Sudan and because of the corruption or agenda as Ahal Sulusuluded, now that some of them they become millionaires. Okay? Account to money into over 200 million US dollar for account to. But then they can homeless family. But they are not necessarily agile. You look them, you look belly, yani, they look, it is the milk people. No, we don't want that. So, Belede, we need really clean up. A thoroughly clean up. And this Majelmin have to go. Belede have to be cleaned up. Salah Beteregal Sa, SNK, Nas, get the black down. We don't want just connection and glow because they are guy Nakutofi, the position Kide Ligoza to mind any ability of being anything. That's another Nasadun. And qualification topics because she's a doubt of the president. Apart from being a doubt of the president, what can she bring on the table, the Junubi? Fair Jetadi? Drop up in Minibadras in Australia, Makalas Madraseto, the Raw Bigas, Akalas, Lela de Gudo, Yani, special voice with some color titles, Kalam Fardel, Wodilo, Pulubes, Dadakulupo, Kalas Yani. I saw bigger. It become even shameful when you look at some of the people. Now, so Senator Abdul is that, Yani, if you will, I know video that Simon T. Okay? Yani, it have Instagram. The way Nasi, people like Nasi, Hussein Abdul Badi, Nasa Tenuwe, Ufiwa Itani Simkere, Munukidu, Montalata Nafa. Imagine a Jamade, Ruade, La Pachuol, SNKF, La Pachuol, connect to one module so that they can get a job. If they want Zaman Al Kadmo Lisa, Ajere, Hussein Abdul Badi, Talabara, praise. Nasa Tenuwe, my bishop holder. Yeah, they Ajere Apache Munian. But they go to Apache Wall, they say Apache Wall, connect one, Madut, SNKF, to Dilo Monsokon, and then they promise that low more negotiable. So what they will do to a Dutmon body, past take to Mon body, the Dut Galafarde. I mean, the Apache. And now when they get there now, and I think they broke the promise. Now Apache Wall is exposing them out. Okay? They have a video with Simon T. Apache Wall be exposing us. They will stand up the baggy. I tell you when, if you want this, you get it. Montalaka. Yadema Fadia, it has all kind of brace. Those military in Mahal Bitate, Maugul James Kelly, Dasa the Kelly was connected at Telegoshogon. Dema Fadia. Yani, that's so said of the bag they have a Ajama. Is it a brain without it? Ajama know what that's why. That's then associated of the bag, perhaps a Guliaki can last for the Salfakir. Because how will they not do that? When the Kuma Salvakir win anything, Luma supports Salfakir, Lo Kalasura lose, Western Bitode, Piliboso Voltari for Kuma Jeditya. Or begin beyond Galas, so the best thing for him to do is to do so between Al Fakir said do election there were young tani fi aja kirbek remember any day as all alkat police nasalana and a point of minister. That's why he's doing that. So Sekira Junubi, we have a long way to go. We have people that are really useless in Junub Sudan, and they pretend to be human beings. Yeah, just a minute here, as a second longer called them. Become useless, bring shame to their own communities, calling insan, Kulde Gibila Bitak, Yaki, Salfakir Pekun Gibila Bitak, Hawian, Italo Seizola Ledak Mo, Itazolali, a human being.
Kir de begini ni haya ma bimut fi dunia de. So lo Kir mutu elela. Yala gebila betak bija kum sunia. You know. First, we have a long way to go with the people who have no brain, people who are just useless, and they are in this regime because Alpha supporting this regime. I said, a lot of things are happening because we have a lot of idiots and useless people, and they pretend to be a human being, but just to eat. Imagine Masito Adora Fibeletwer, Grasara Fumoyo, Leal Asefi Ade, Yal Del Mabar Moy, the Sunumoy with a Ajedid. Imagine it. You know, is that say a development alta Vijibu Leal? They are Gurus Alta Braj, son of a Gurus Besil Leal, Yal Delta Fekirmon Mabar, what you are doing is you are fooling them. They know. So I said, we have a long way to go with this regime, Peter Salfadin, but let us stand our ground and let us not be afraid for whatever threat and beg later. And not go to Subidia, most of us were threatened. Finas of that Bamulile, the threat, Yaki, Ita de Luna, Ligoita, the Bamulukide, Ita Loja, Juba, the Bamulukide, Juba de Juba Bambeleta Solta. Juba de Beleta Nakun. Nakulude, no, Minayam, Tabejaja in Juba. And when we come to that Juba, some of you are opening your dirty mouths today. You will even come with danger of Fikidapitan. You will go down before us. Because some of you will be news. Mind you, Mabikune the Ayajatak. Mabikune the Ayajatak. Mabifata customer, Mabikulu will like it. No, you will come and say, Malaysia, sorry, Nakadama Kasset Kide was just joking. Surisunu Kide Kalafan. Because we are not going to go the way I lived down. It guide on said just ordinary people, Sapala Basic to be sitting on the media and all that. No, we're going to be transformed into another different body. And it was that to cough. Okay. So, let us continue to stand firm and continue to fight these idiots and the believe Taban Ibel Madid. Taban Madid Ajama Desol Bar debate. Zol Fara Dila Kirfara Fidunia, Maba Fajes debate. Mokibel Jack for room bit Okeloina and Zabat Alna Bada Orilo Ajata Mano Bigger Galas. He was defeated. Ojere or Rafata room. Bena Kalaso Bada Kelim Kalafar Kirbigaina. Rafata is a room based in the NASA and Ayo. And NASA has nothing to do. We were telling him because topic to room twice. For the room and famous class of Lake State. Good allow the gateway of Lake State, good congratulation to gateway of Lake State for defeating the Nuer. Uzama Naja confront with Gibel Nabuli Haki, Amadi, Kalam de Masa. You did not defeat the Nuer. You did, Ajere offered a Bugulu, the criminals. Because you are Gibila Jama Hagia Bikelimu, every tribe of criminals. Inga into criminals, if you are Tomon, Equatorial Zata into criminals, Where the criminals, play the criminals, Kulugabel telling the criminals. Unasa Albija, Jaka Bogardel, tell criminals. Ma Gulunas al Ajere, Yate, take a Villa Kuli Aja, and I said, Bija Jaka Bogar. Okay? But now you're saying that you defeat the entire tribe. When? Between Inga defeated Nueria, Fiatu history, when? Fiatu Mahal. So when we confront him and Biga Kalan, Obadam, Purwala topic, they can't mark it. I was there. Tataban Mabar Fana, I was in his room, but different account. I witnessed everything and I said it. Umiskila Tamadita Yamadita, but who about their accountability. Or before the room, Yala Bodile, radicals then as Wilson Tonapur, Las Munia, be moderate room, Nesil Mafeka, begin to room. Account Tamadit Majate, Obi Vitalabara, Obi begin Mafeka account room.
فعشان كده when he's faced with the reality, he will cry like a dog وبرا فات room باسم بتاع ناس and أيوب. Maruna ما فات room باسم بتاع IG because was all بتاع IG. Okay, was all بتاع IG manata IG أجي كلام يقولوا they have defeated the Nuer. Then we go to the reality. So اليوم ذاته ما يداجى داير أقول فات لنا كاسمة بس نعمل كلام فارغ. But some of us we know who these kind of people are. You know, so we will not gonna waste time with them. Nas Bua, Ayo Viva, and we'll continue to fight them. Ninama Nas Al Gebilit, but Nas and Ayo are fighting against the corrupt system. Alfi Juba to change the system. The Junubin and the Junubin people free. We are fighting for the second liberation of the people of South Sudan. We are not fighting Gebila. We are not fighting the Dinka. We are not fighting any Gebila of Sudan. But we are fighting against the corrupt system. System Aligadi Stamero Junubin Kudu, including the Dinka. As a Zezola listen, will when he talk about the SPLM way, what happened to him? That's National Security Justice in Zolda. They come and pick him up and detain him for some time. Lakini questo Mondia Fico, because he was telling the truth. Now he become a victim. So those are the people we are fighting for. Okay? We are not fighting against any Kabila, but we are fighting against the corrupt system with a Salva Kiir. And the Ajama, either people like it or not, this system will change. So it's just a matter of time. Changes with Junub Sudan. Naman Junubin Kulu Bafra. Nasalma, they didn't change them. They will say, Ajama Tara Kalamta Nasa Yomda, Badamul is actually media Kulmoyomde, Tarana Zel Hagiga, Asasum Kedebeleta Natala Quiscape. You will rejoice in it. You will enjoy it and that's all the Tala Taban Fibelede. They will go back, Brakon, Portain for. But ma because Nasa the homeless Albacolo, Ajata, Puma, best game with beautiful Puma, and then they will go there, Okulu Kalasina, Derenra, Rap, Ajata, Uncle, Ajata, Senabija, Binumo, viewed for America, for Canada, for Australia, for Malata, and in the Guluno. You will work based on your qualification, not because it's a doubt at the president, not because it's a doubt at the minister. So that would care bigger get promote yal bitom modification. Yak is all mara fitederim. It a bra promote fiches. Take a look the Wednesday. When it a good care say means it good care say amulo promotion fiches. Imagine kidajama. Is this the country that you all want to see? Almain, let me leave it here. For the rest of the people to continue. Shukran. I will stop here. No fair, but then I'm just in the Shukran. Let me stop here for now. Yeah, shukran kathir, Comparable Bulldozer. Nice to hear from you as well. أنا داير نقول لناس في اسم شنو في يوتيوب. If you want to continue to listen to the sessions, brothers here in Clubhouse, you can join us in Clubhouse. Otherwise, I'm going to end the live video in YouTube. Thank you very much, and God bless you. Until then, bye bye. The next person in line. No. 2 hours 30 minutes is enough, Charles. Yeah, thank you. No, zaman لا أنا ما داير نقعد يا تشارلز. أنا كان قاعد هنا سنة هقعد فترة طويل, and I can't stay for 2 hours because each 2 hours I have to 2 hours زيادة تاني لأنه I have to get up كل شوية. أنا I have to get up كده. في زول نزل تشارلز تاعد ولا كلام شنو؟ No, that bulldozer يونزل Oh, okay. This guy No, وتحت وغير ينادي رجعه